இந்த ஆடியோ தரேன் அல்ல சார் ஆடியோ எதில் கொஞ்சம் டூவில் தானே டூவில் இது ஹெட்ஃபோன் எடுத்து போட்டுக்கோ இது டேரக்ட் இது அவரு இது அந்த சைடு இது நான் ரிமோட்டுன்னு இருக்கு எதுவா இல்லை டிசி தானே பேட்டரி ஏற்றுருவா Awesome and astounding morning to one and all gathered here. I'm happy to welcome you all on behalf of the NSS Regional Directorate Chennai and Ma Gregorios College of Arts and Science, the proud host of district level Viksit Bharat Youth Parliament 2026. Where words fail, music speaks. To begin this august gathering, let us seek divine grace and cultural rootedness through the prayer song followed by Tamirthai Varthu. I kindly invite the prayer team to lead us into this program with reverence and devotion. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீர
இளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, prayer team, for setting a serene and purposeful tone for today's event. Light is the symbol of knowledge, truth, and hope. To invoke wisdom, positivity, enlightenment, we now proceed with the lighting of the Kuttuvelakku, symbolizing the triumph of knowledge over ignorance. May I respectfully invite our dignitaries to light the lamp. Dr. Stanley, sir, former Director, ICM Ministry of Cooperation. Followed by Mr. K. Bhaskaran, former District Judge, Judicial Member, State Human Rights Commission. I request Dr. C. Samuel Chellaya, Regional Director, NSS. I request Dr. B. Anandan, NSS Coordinator, University of Madras. I request our bursar, Reverend Father Stephen, and our Director of Academics, Ms. T.T. Elizabeth Phillips. Thank you, dear esteemed dignitaries, for illuminating this occasion with your presence. Respected Chief Guest, on and off the dais, honorable judges, esteemed guest of honor, our beloved Secretary, Reverend Father Matthew Pallikunal in absentia, our local manager, Reverend Father George Vettikattil in absentia, our bursar, Reverend Father Stephen, respected Principal Dr. R. Srikanth, or esteemed Director of Academics, Dr. T.T. Elizabeth Phillips, Academic Coordinator, Shift 1, Dr. G. Gayatri, Shift 2, Dr. S. Shalini Meher, all the deans and heads of various departments, IQAC, IIC, and other cell coordinators, our faculty members, NSS officers, participants, volunteers, and my dear friends. A very good morning to one and all present here. It gives me immense pleasure and pride to extend a warm and heartfelt welcome to everyone gathered for the district-level Viksit Bharat Youth Parliament 2026, organized by the NSS Regional Directorate, Chennai, in association with Mar Gregorios College of Arts and Science. We are honored to host this prestigious elocution competition for Tiruvallur district on the thought-provoking topic, 50 Years of Emergency, Lessons for Indian Democracy. This theme reminds us of the value of our Constitution, the strength of our democratic institutions, and the responsibility of today's youth in safeguarding the future of our nation. We are deeply privileged by the presence of our esteemed chief guest, Dr. Stanley, former Director, ICM, Ministry of Cooperation, Government of India, and Mr. K. Bhaskaran, retired District Judge and Judicial Member, State Human Rights Commission, Tamil Nadu. Your distinct service and wisdom truly inspire young minds. We are happy to welcome you for this prestigious event. We welcome you, sir. We also extend our welcome and greetings to our guests of honor, Dr. C. Samuel Chellaya, Regional Director, NSS Tamil Nadu, and Dr. B. Anandan, NSS Coordinator, University of Madras. Your continuous guidance and leadership have been instrumental in empowering youth through the NSS movement. It is our distinct honor to welcome our panel of judges today, Dr. K. Ashok, Assistant Professor, MCC College, Dr. C. Sudha, Assistant Professor, AM Jain College,
Dr. S. Amal Raj, Assistant Professor and Head, Loyola College. Dr. M. C. Elumalai, Assistant Professor, Department of Tamil. Ms. G. Prada, Assistant Professor, Department of English. I take this extended moment to welcome our visionary leadership, our respected Secretary, Reverend Father Matthew Pallikunal in absentia, who constant encouragement and more guidance form the foundation of our institution. Our dynamic principal, Dr. R. Srikanth in absentia, for his inspiring leadership and unwavering support for the academic and co-curricular excellence, and our esteemed Director of Academics, Dr. T. A. Phillips, for his academic insight and commitment to holistic education. I would also like to acknowledge the efforts of the organizing committee, NSS volunteers, faculty coordinators, and students whose dedication has made this event possible. Dear participants, this platform is not merely a competition, but an opportunity to voice your ideas, strengthen democratic values, and contribute meaningfully to the vision of a Viksit Bharat. I wish you all the very best. Once again, I warmly welcome you all and hope this event becomes a memorable and meaningful experience for everyone present. Thank you. Jai Hind. Thank you, dear Catherine, for your gracious words and insightful welcome. Blessings are the invisible strength behind visible success. To receive blessings for the successful conduct of this program, I invite our bursar, Reverend Father Stephen, to bless the gathering. Father. Respected dignitaries and dais, esteemed representatives of the NSS Regional Directorate, Chennai, principal, faculty members, and the coordinators of our Gregorios College of Arts and Science, and participants and youth members of the Youth Parliament. Very good morning to you all. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லாரையும் பார்த்தா ஏதோ பயந்துட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்குது. என்ன பேச போறீங்க நினச்சி பயந்துட்டு இருக்கீங்களா? இன்னைக்குள்ள தலைப்பு என்னது? என்னது? கேட்கல. 50 years of emergency, the lessons for Indian democracy. ஓகே, உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ ப்ரிப்பேர் ஆகி வந்திருப்பீங்க, அப்படி தானே? என்னென்னு சொல்லலாம், எப்படி பேசலாம், அப்படி எல்லாருமே நீங்கள் எல்லாருமே செஞ்சுருப்பீங்க, ப்ரிப்பேர் ஆகி வந்திருப்பீங்க. விக்சித் பாரத்னா என்னது? விக்சித் பாரத் என்ன இப்போ பேர் அப்படி தானே? அது அப்படி மீனிங் என்னது தெரியுமா? 2047 முன்னாடி என்ன செய்யணும்? இந்தியாவை ஒரு வளர்ச்சி அந்த நாடாக மாற்ற வேண்டும். அது நம்முடைய இந்திய ஒவ்வொரு குடிமக்களுடைய கடமையாக இருக்கின்றது. அந்த மெயின் தீமில் தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், இங்கே வந்திருக்கோம். அதில் தான் நீங்கள் பேச போகிறது என்னது? டாபிக் பேர் தான் 50 years of emergency. அதாவது நம்முடைய இந்த தலைப்பை நாம் சந்திக்கின்ற பொழுது இது நமக்கு சுட்டி காட்டுவது என்னவென்றால், வெறு சட்டங்கள் மட்டுமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த சட்டங்களை பற்றிய விழிப்புணர்வு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேண்டும். அதை பற்றி ஒரு பொறுப்புணர்வு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேண்டும் என்பதை இந்த தலைப்பு நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இன்று எவ்வாறு பேசலாம் என்று உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்தி வந்திருப்பீர்கள். அவ்வாறு வருகின்ற பொழுது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணியிருப்பீங்க, ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. அதனால் இப்போ உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், இதை பற்றி கொஞ்சம் ரொம்ப இல்லைனாலும் கொஞ்சமாக என்ன இருக்கும், ஒரு ஐடியா இருக்கும். எனவே நம்ப வேண்டும், நீங்கள் அனைவரும் சட்டங்களை பற்றி சரியாக படிக்க வேண்டும். வெறும் சட்டங்கள் மட்டுமல்ல, நம்முடைய இந்தியாவை முன்னேற்ற பாதையில் வழிநடத்துவதற்காக நம்மால் என்ன இயலுமோ, நம்முடைய சிந்தனைகளும் சரி, நம்முடைய செயல்பாடுகளும் சரி, அதை கொடுப்பதற்கு முக்கியமானவர்களாக நாம் திகழ வேண்டும். இளைஞர்களின் கையில் தான் இந்தியாவினுடைய முன்னேற்றம் இருக்கின்றது, இந்தியாவினுடைய எதிர்காலம் இருக்கின்றது என்பதை நாம் பலமுறை கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆனால் இப்போ உள்ள வாழ்க்கையை பார்த்தா நமக்கு எப்படி தோணுது? ஃபோனுக்கு உள்ளதான் இந்தியாவுக்கு எதிர்காலம் இருக்குது, அப்படி தானே? நான் கூட என்ன செய்வேன், சில நேரம் ஃபோன் நோண்ட தொடங்கிட்டேன்னா தட்டிகிட்டே இருப்பேன். ஏதோ வெத்திலையில் போயில சுண்ணாம்பு வச்சு தடவுற மாதிரி தடவிட்டுக்கூடிய நிலைமை தான் நம்ம எல்லோரும் இருக்கின்றோம். அன்பானவர்களே, இன்றைய நாளை நாம் அனுசரிக்கின்ற பொழுது அல்லது இந்த நிகழ்வை நாம் கொண்டாடுகின்ற பொழுது, இந்த நிகழ்விலே பங்கெடுக்கின்ற பொழுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என்னென்னா, நீங்கள் எல்லாரும் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க?
இதை அப்ளை பண்ணி இங்கே உங்கள் ஸ்பீச் உங்கள் பேசக்கூடிய திறமையை காண்பதற்காக இங்கே வருகை தந்திருக்கிறீர்கள். அது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற தருணத்திலே வெறுமனே பேசுவதற்காக அல்ல, வெறுமனே உங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்காக மட்டுமல்ல, நம்முடைய இந்தியாவை எவ்வாறு வளர்ச்சியின் பாதையில் இட்டு செல்ல வேண்டும் என்பதை குறித்து நீங்கள் ஒவ்வொரு கணப்பொழுதும் சிந்திக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்தியாவை ஒரு வளர்ச்சியின் பாதையில் 2047 ஆண்டு நாம் நெருங்குகின்ற பொழுது ஒரு வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவாக நமக்கு இதை மாற்ற இயலும். எனவே இந்த நிகழ்வை ஒருங்கமைத்த நம்முடைய NSS ரீஜனல் டைரக்டரேட் அவர்களுக்கும், அதே போன்று நம்முடைய கிரெகோரியஸ் காலேஜ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நம்முடைய கல்லூரி பிரின்சிபல், நம்முடைய செக்ரட்டரி மற்றும் அனைத்து ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ், கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதோடு இணைந்து இந்த நாள் ஒரு இனிய நாளாக, உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தின நாளாக, அனைவருக்கும் பயனுள்ள நாளாக அமையட்டும் என்று வாழ்த்துகின்றேன். எல்லா வல்ல இறைவன் உங்களை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. நன்றி. Thank you, Father, for your words of encouragement and guidance. True leadership deserves recognition and respect. To felicitate and formally introduce our distinguished chief guest, and now invite our beloved Director of Academics, Ms. T.T. Elizabeth Phillips, to address the gathering. Please, ma'am. Respected Chief Guest, Dr. Stanley, Director ICM, Ministry of Cooperation, Government of India, Mr. Bhaskaran, District Judge, Judicial Member, States Human Rights Commission, Tamil Nadu, Dr. C. Samuel Chelaya, the Regional Director of NSS Tamil Nadu, Dr. B. Anandan, NSS Coordinator from the University of Madras, and other dignitaries on the days, our judges for the day, Dr. Ashok, Associate Professor from Madras Christian College, Dr. Amal Raj, Associate Professor and Head, Loyola College, Dr. Sudha, Associate Professor, A.M. Jain College, IQAC Coordinator, IIC Coordinators, Academic Coordinators, all administrative heads, faculty, NSS coordinators, faculty, and dear students. Secretary in absentia and principal in absentia. That's why I'm standing here to give the felicitation this morning. Our topic for the day is 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. Well, I would like to speak for the felicitation on democracy today and the emergency, a reflective comparison. Democracy in India today exists in the shadow and light of the emergency. I hope everybody knows when the emergency was declared, 1975 to 1977, and many of you in this group may not have been born around that time. The emergency remains a defining reference point against which the health, depth, and direction of Indian democracy are continuously measured. Comparing democracy today with the emergency era helps us understand not only how far the nation has come, but also the challenges that persist. And we know that during emergency,
democracy was formally suspended in spirit, if not in name. Parliament's role was weakened. The press was censored. The dissent was criminalized. Power was highly centralized, and institutions meant to act as a check and balance were either constrained or compliant. Citizens had little recourse against the state, and fear replaced freedom as a governing tool. In contrast, what you see today, democracy functions within a constitutional framework, strengthened by the lessons of the emergency, fundamental rights, especially the right to life and personal liberty. They are constitutionally protected against easy suspension. Regular elections, an active opposition, a vigilant media, an empowered judiciary continue to define India's democratic structure. The memory of the emergency has made both citizens and institutions more alert to the dangers of authoritarianism. However, democracy today also faces new and complex challenges. While there is no formal emergency, concerns are often raised about shrinking spaces for dissent, pressure on institutions, media polarization, and the misuse of laws. A key difference lies in public awareness and participation. During the emergency, information was tightly controlled. Today, social media and digital platforms allow instant mobilization, debate, and resistance. At the same time, these platforms can also spread misinformation and deepen divisions, posing fresh challenges to democratic discourse. So what did this emergency teach us? It taught that democracy cannot depend solely on strong leaders or good intentions. It requires something even more than that: strong institutions and an informed citizenry. In a sense, the emergency represents democracy's darkest pause, while democracy today reflects in ongoing struggle for balance, accountability, and inclusion. Remembering the emergency is vital not to compare regimes, but to reinforce a shared commitment that disagreement must never be treated as disloyalty, and governance must also remain answerable to the people. So this emergency was a cautionary reminder. It was against complacencies, personality-driven politics, erosion of institutional autonomy. Democracy is not sustained by the Constitution alone, but by the continuous commitment of citizens, leaders, and institutions. Remembering the emergency after 50 years is not reopening old wounds, but about reaffirming a collective resolve that India's democracy, though tested, must never again be taken for granted. The truest test of democracy today lies in ensuring that conditions that enable the emergencies, unchecked by power, silent dissent, and institutional weakness, will never ever find space again in any form. Thank you. I've also been given the task of introducing two of our resource persons this morning. It is with a great honor for me to introduce our distinguished guest, Dr. Stanley. Dr. Stanley was born in the Manchester of the South, India, and which is that? Coimbatore, and began demonstrating leadership qualities at a very young age. He was a college student leader. So I think our student leaders should find an example in Sir. Okay? His commitment to public service and leadership led him to become a Senate member at the remarkable age of 26,
something that we can never dream of. He began his professional career in Madurai as an assistant director and later served in several major cities, including Chennai, Hyderabad, and Pune, gaining wide administrative and professional experience. Sir has worked as a business and training consultant for prestigious organizations such as TAFE and Godrej. The TAFE is MD Mallika Srinivasan. Yeah, she was my senior in college. Yeah. Contributing significantly to organizational development and capacity building. He is also actively involved in training IAS aspirants in Chennai. I think we should bring Sir to our college to train our students also, sharing his knowledge and experience to shape future administrators. Such an accomplished academic and thought leader, Sir has written numerous articles and books reflecting his deep insight into administration, leadership, and social development. And during the devastating tsunami, he served as a tsunami officer for the Kadalur region, playing a vital role in relief and rehabilitation efforts. Sir has also served as a NABARD member for the implementation of the Vaidyanathan Committee's revival package for cooperatives in Tamil Nadu, contributing to policy implementation and institutional strengthening. At present, Sir is the managing director of Visul Esperanto, a leading outdoor advertising agency, where he continues to demonstrate visionary leadership and innovation. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming him with a good applause. Next, we have an equally strong personality and a resource person. And only when they came into my chamber, I realized that they are friends over here, which we did not know. And they're walking partners, playing partners. What more? What a choice. Yeah. It's a great privilege for me to introduce our esteemed guest, Mr. R.K. Bhaskaran, who is a retired judge. He was born in Tanjavur district and completed his graduation from Government Arts College, Tanjavur. He pursued his legal education at the prestigious Madras Law College, after which he began his legal practice in Nagapattinam. In the year 1988, he was appointed as judicial magistrate, marking the beginning of a distinguished career in the Tamil Nadu judiciary. Over the years, he has held several important responsible positions, including Principal District Judge at Kadalur, Tirunelveli, and Madurai. Further enriching his judicial service, Sir has served as a chairman of the Tamil Nadu State's Tax Appellate Tribunal. He has also rendered valuable service as a judicial member of the State Human Rights Commission and as a judicial member of the State Consumer Commission, contributing significantly to the cause of justice and public welfare. Ladies and gentlemen, please join me in extending a very warm welcome and giving him a good applause. Thank you. Thank you, ma'am, for the insightful introduction and felicitation. Honoring is not in the title, but in the service rendered. We now proceed to honor our distinguished guest. I now invite our bursar, Reverend Father Stephen, to honor our chief guest, Dr. Stanley, with the shawl. Thank you, Father. Thank you, Father. I now invite our Director of Academics, Ms. T.T. Elizabeth Phillips, to present the moment
memento, Dr. Stanley. Thank you, ma'am. I request our buzzer, Reverend Father Stephen, to honor our chief guest, Mr. K. Bhaskaran, with a shawl. Thank you, Father. I request our Director of Academics, Ms. T.T. Elizabeth Phillips, to present the memento to Mr. K. Bhaskaran. Thank you, ma'am. I request Dr. T. Balachandra, Head, Department of Commerce, to venerate the guest of honor, Dr. C. Samuel Chilaya. I now invite Ms. S. Shanta, IIC Coordinator and Convener of the Viksit Bharat Youth Parliament Program, to venerate our guest of honor, Dr. C. Samuel Chilaya. Dr. C. Samuel Chilaya is a distinguished Regional Director of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, currently overseeing National Service Scheme activities across Tamil Nadu, Puducherry, and Andaman and Nicobar Island. He holds a PhD in youth volunteerism and an MSW specializing in medical and psychiatric. Backed by over 2 decades of leadership in central government service, throughout his career, he has motivated over 8 lakh students and 11,000 professors, spearheading significant social initiatives such as the construction of 450 houses for the homeless and massive blood donation drives. An expert in human resource development and soft skills, his extensive contribution also include organizing thousands of community camps focused on disaster relief, public health, and nation-building activities. We are deeply honored to welcome him as the guest of honor for this distinguished program. Welcome, sir. Now, I invite Dr. Devarajan, Assistant Professor, Department of Tamil, to venerate our guest of honor, Dr. B. Ananthan. I invite Dr. Hemalata, IQAC Coordinator and Co-Convener of Viksit Bharat Youth Parliament Program, to venerate our guest of honor, Dr. B. Ananthan, with a memento. How come we not have a small introduction about our esteemed guest? Dr. Ananthan is a distinguished academician and researcher currently serving as Professor and Head in charge of the Department of Pharmacology and Environmental Toxicology at the University of Madras. With over 19 years of research experience, his expertise spans human molecular genetics, non-coding RNA biology, and rare genetic diseases. He holds a PhD in genetics and has a significant scholarly impact, having authored multiple book chapters and contributed several genetic sequences to the GenBank database. Beyond research, he is an active member of scientific community, serving as a reviewer for prestigious journals such as Nature Scientific Reports and Pastip Journal. He serves as NSS coordinator of University of Madras. He is a dynamic leader committed to youth empowerment and community engagement through NSS. His works inspire students towards social responsibility and national development. We are delighted to have him with us as guest of honor. Welcome, sir.
I now invite Dr. G. Gayatri Ma'am, Academic Coordinator Shift 1, to honor Dr. T. Sudha, a judge for today's event. Please, ma'am. Dr. T. Sudha is a dedicated academician from the Department of Commerce at A.M. Jain College. She has notably achieved the 19th All India rank in ICWAI Intermediate Examination. Her expertise spans fields such as income tax and capital markets, and she has contributed to the academic policy as subject expert for the State Council of Higher Education, Tamil Nadu. She has published numerous papers and peer-reviewed journals and served as a session chair at international conferences, including those held at IIT Madras. We are honored to welcome her as a respected judge for today's event. Welcome, ma'am. Next, I invite Dr. S. Shalini Meher, Academic Coordinator and Dean of Research, to honor Dr. K. Ashok. Dr. K. Ashok is an associate professor in Department of History at Madras Christian College, expertise in political economy and social cultural history of South India. He is an award-winning academician, having received Sri CDS Chetty Excellence Award for Outstanding Professor, and currently serves as the Vice President of the College Union Society. His professional reach extends to government advisory roles, where he serves on the expert committee for the Freedom Struggle Museum and as a textbook author for Tamil Nadu SCERT. We are honored to have him as a judge for this prestigious district level competition. Welcome, sir. I now invite Professor T.N. Rekha to honor Dr. S. Amalraj. Dr. S. Amalraj is a distinguished academician currently serving as Associate Professor and Head Department of Tamil at Loyola College. With a professional career spanning 30 years, he has dedicated the vast majority of his tenure to Loyola College. His scholarly expertise is extensive, covering diverse fields such as Sangam literature, epics, medieval literature, and modern literature. As a specialist across multiple literary eras, he offers a wealth of deep subject knowledge and academic leadership on the panel. We are privileged to have his esteemed presence as a judge for today's elocution competition. Welcome, sir. I now invite Ms. T. Saranya, our Associate NSS Program Officer, to honor our in-house judge, Ms. G. Prada, Assistant Professor from Department of English. Please, ma'am. I now invite Dr. M. Venkateshan, our NSS Program Officer, to honor our in-house judge, Dr. M.C. Erumalai, sir, Assistant Professor from Department of Tamil. Thank you to all dignitaries and our organizers for acknowledging excellence and service. Youth empowered with responsibility can transform a nation. I now invite Dr. B. Anandan, NSS Coordinator, University of Madras, to address the gathering. So, a very warm welcome and a very good morning to everyone, and respected dignitaries on the dais and off the dais, and volunteers and students. I welcome you all for this competition that is going to be held today. I think it's almost 11 and it's time for you to take up the elocution competition, and I wish you all the best. I hope everyone here would have prepared well
I don't know how much of you have used the same AI to prepare. So come up with good ideas, and I would like to hear from the respected dignitaries over here as you people. So I leave this stage for them to enlighten you people. Thank you all. All the best. Thank you, sir, for your motivating and enlightening address. Service to society is the highest form of leadership. I invite Dr. C. Samuel Chilaya, Regional Director, NSS, to share his thoughts with us. So very good morning to everyone present here. The most respected, the chief guest of today's Viksit Bharat, the Youth Parliament Program, Dr. Stanley and Mr. K. Bhaskaran, and the NSS Program Coordinator of University of Madras, Dr. Anandan, and the Academic Director of Academics, Ms. Titi Elizabeth Phillips, Father Matthew Pulikanu, and the principal in absentia, and other NSS youth officer, my colleague, Mr. Franklin, and the young professional, Mr. Vijay, and the NSS program officers, eminent jury members, the faculty members, and the participants of the Viksit Bharat Youth Parliament Program, and the NSS volunteers and students of Mark Gregorios College. A very good morning to everyone present here. It's a great and wonderful opportunity for all of us in order to join with you in this wonderful day. Probably this is a fine day for all of us, and in order to hear the young people who are going to deliver the wonderful talk on the Viksit Bharat Youth Parliament. So here the main part of the main program, so you all very well know that we all can talk for an hour. ஒரு மணி நேரம் யார் வேணாலும் பேசலாம், 2 மணி நேரம் பேசலாம், அரை மணி நேரம் பேசலாம். But probably today the challenge is not for 30 minutes. It's only for 3 minutes. 3 நிமிஷம் பேசுறது தான் இந்த நாளிலுடைய challenge. We can talk for an hour. Once the people they went and asked Winston Churchill, they have invited him for a program. And he asked, then Churchill replied, if you ask me to speak for 2 minutes, you give me minimum 3 weeks time. If you want me to speak for half an hour, give me at least 1 week time for the preparation. If you ask me to speak for 15 minutes, give me 3 days of time. If you ask me to speak for 1 hour, I am ready right now, we can go together. ஒரு மணி நேரம் everybody can talk. But the challenge for Viksit Bharat young leaders, for the Viksit Bharat Youth Parliament, it is not talking for 30 minutes, it is talking for 3 minutes. How precise you are and how focused you are, how committed you are, what is your innovation, what is your creativity. That plays a very important role. That is what the young people, the government of India has planned a very beautiful program, Viksit Bharat Youth Parliament Program. This program, we need to talk for 3 minutes. 3 நிமிஷத்தில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படி நிறைய பேர் கேட்கலாம். ஸோ என்னால் என்ன பண்ண முடியும், வாட் ஐ கேன் டூ. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமான்னு தெரியல, ஒரே ஒரு மனிதன் ஓடி ஓடி ஓடியே தன்னுடைய நாட்டையே அடையாளப்படுத்தினான் ஒருத்தன். அந்த நாடே யாருக்கும் தெரியாது, ஒரே ஒரு மனுஷன். He was running. You all might be knowing about that. உசைன் போல்ட் என்ற ஒரே ஒரு வீரனால் அந்த ஜமேக்கா என்ற நாடே அடையாளப்படுத்தப்பட்டது. Everybody can do that. You can do that and I can do that. The provided we should have a self-confidence and self-commitment. அதுதான் நமக்கு. நம்ம அறியணும். We need to know my own self. Who am I? நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா we can able to do everything wonders. உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம். மாபெரும் கவிஞன் கண்ணதாசனுடைய வரிகள், புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆருடைய பாட்டது. உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம், உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம். That we need to understand our own self.
What is my strength? What is my weakness? If you can analyze, probably you are on the track of success. நண்பர்களே, the most dangerous addiction in the world, it's not drug addiction, it's not alcohol addiction. The most dangerous addiction among the young people is sitting in the comfort zone. Nothing will grow in comfort zone. Only the pain will take you to the glory. அதனால இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு எதுவும் பண்ணோம்னா நத்திங் கேன் டூ தட். ஆகையினால இந்த யங் பீப்புள் டுடே யூ ஆர் கோயிங் டு டாக் ஃபார் அ விக்சித் பாரத் அண்ட் எஸ்பெஷலி த யூத் பார்லிமெண்ட் ப்ரோக்ராம். 3 நிமிஷத்தில் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு தட். இந்த ப்ரோக்ராமுடைய மிகப்பெரிய நோக்கமே ப்ராபப்லி த பீப்புள் ஹூ ஆர் கோயிங் டு வின் டுடே இந்த திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், யூ ஆர் கோயிங் டு கம்பீட் வித் தி ஸ்டேட் லெவல். ஸ்டேட் லெவலில் யார் வெற்றி பெறுகிறார்களோ த நேஷனல் லெவல் ப்ரோக்ராம், that is a great program. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, the national level, these people who are going to present in front of the, இன்னைக்கு இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம். அந்த நேஷனல் லெவல் ப்ரோக்ராம் it is going to happen at the main hall of the parliament itself. பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளே தான் போய் பேச போகிறோம். அதனுடைய நடுவர்கள் யார் என்று சொன்னால் the honorable, the speaker of the program, speaker of the Lok Sabha is the jury member, and eminent MPs and ministers are the speakers, and they are the jury members. ஆகையினால அடுத்து இந்த வின் பண்ணக்கூடிய 3 நபர்கள், அவர்களுக்கு ஆடியன்ஸ் யார் தெரியுமா? உங்களை போன்ற ஆட்கள் கிடையாது. The top 3 people, all the state level winners who are going to participate at the national level, you will be sitting in the main hall of the parliament. பார்லிமெண்ட்டுக்கு உள்ள நுழைவது சாதாரணக்காரன் நீயும் நானும் சென்றால் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வெளியில் கேட்டுக்கு வெளியில் இருந்தால் போட்டோ எடுக்க முடியும். Probably if you can participate in Viksit Bharat Youth Parliament, probably you are the decorated and honored, respected and revered participant of this program. உள்ளே ஒன்று எடுத்து சொல்லும், உள்ளே எடுத்து சென்று அங்கே மக்களோடு மக்களாக பிரதம மந்திரி மற்றும் மற்ற ஆட்களோடு பேசுவதற்கு, சந்திப்பதற்கு அருமையான ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான வாய்ப்பு தான் அது. டெமோக்ரஸி இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென். டெமோக்ரஸி சாதாரணப்பட்டதில்லை. இன்னைக்கு இந்த பேசக்கூடிய 50 வருட கொடுங்கால ஆட்சி, 50 வருட எமர்ஜென்சி, வாட் ஆர் த லெசன்ஸ் ஃபார் டெமோக்ரஸி? தட் இஸ் வாட் த டாபிக். த டெமோக்ரஸி எவ்வளோ பவர்ஃபுல்னு பாருங்க. த ஆர்டினரி டீ செல்லர் from the man of a poor man's son has become the topest leader, the Vishwa Guru. That is the power and strength of this democracy. ஒரு டீ விப்பவன் சாய்வாலா கேன் பிகம் தி ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியான்னு சொன்னா அதற்கு காரணம் இந்த டெமோக்ரஸி. டெமோக்ரஸி கேன் மேக் எவ்ரிபடி பவர்ஃபுல். ஸோ அதனால இந்தியன் கவர்மெண்ட்டினுடைய மிகப்பெரிய திட்டம் என்னன்னா, 1,00,000 மாணவர்கள், எந்த விதமான அரசியல் பின்புலம் இல்லாத 1,00,000 மாணவர்களை அரசியலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதன் திட்டம் தான் இந்த விக்சித் பாரத் யூத் பார்லிமெண்ட். நீயும் நானும் அரசியலை பற்றி அறிய வேண்டும், அரசியலுக்கு வர வேண்டும். அதுதான் முக்கியமான காரியம். மார்ட்டின் லூத்தர் கிங் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மாபெரும் மனிதன் சொன்னான், the problem of the world is not bad deeds of the bad people. Problem of the world is not bad deeds of the bad people, but silence of the good people. இன்றைய நாட்டிலே கொலை செய்கிறவன், குற்றம் செய்கிறவன், கற்பழிப்பு செய்கிறவன் அவன் குற்றவாளி இல்லை. இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சும்மா நடந்து போகிறோம் என்று சொல்லி போகிறோம்னா நீயும் நானும் தான் குற்றவாளி. This is not a time for silence. This is not a time for vigilance. We need to get up. We need to stand up for all kind of the inequalities and all kind of the injustice. That is what the young people, we need to train them. மார்ட்டின் லூத்தர் கிங் ஒரு மாபெரும் மனிதன் இருந்தா பாருங்க. அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2,00,000 பேருக்கு முன்னாடி ஒரு அடிமைத்தனத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மத்தியில் பேசுகிறாரு. அவர் 1960 காலகட்டத்தில் பேசக்கூடிய பேச்சு என்று நான் நினைக்கின்றேன். I don't know how he has conceived such kind of the vocabulary. எப்படி அந்த மனிதன் இதை யோசிச்சு சொன்னான், இது நடக்குமா நடக்காதானே தெரியாது. ஆனாலும் அந்த திட்டம், அந்த செயல், அந்த எண்ணத்தின் ஓட்டம் பாருங்க. ரொம்ப அழகா ஒரு 4 வழியில சொல்றாரு. If you cannot fly, keep running. உன்னால் பறக்க முடியாது என்று சொன்னால் ஓடு. Even if you cannot run, உன்னால் ஓடவே முடியாது என்று சொன்னால் keep walking, நடந்து போ. Even if you cannot walk, keep crawling. and தவழ்ந்து every step forward and no step backward. That is the spirit of the young people. 1960 காலகட்டத்தில் பேசுற அந்த மனிதன், இன்னைக்கு நம்ம பறக்க முடியாது, என்னால் ஓட முடியாது, நடக்க முடியாது, எதுவும் சொல்லாத, தவழ்ந்து போனா தான் விக்சித் பாரத் 2047 அடைய முடியும். அந்த வெறி நமக்கு இருக்க வேண்டும். Otherwise nobody can achieve the 2047, the India, the Viksit Bharat, வளர்ச்சியடைந்த பாரதமாக இந்தியாவை காணவே முடியாது. நண்பர்களே, this is a time for vigilance. அதைத்தான் நாம் செய்ய வேண்டும். அதற்குத்தான் இந்த போட்டி, அதற்காகத்தான் இந்த விக்சித் பாரத், probably the Gregorios college, they have organized a very wonderful program. The government is spending crores and crores of rupees. For what?
to make people more vibrant. Make people more vibrant. சமீபத்தில் சென்னையில் ஒரு ஆட்டோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஆட்டோக்கு பின்னாடி தான் மிகப்பெரிய சாக்ரட்டிஸு, பிளாட்டோ, அரிஸ்டாட்டலாக இருப்பாங்க. ஆட்டோக்கு பின்னாடி உள்ள வாசகங்கள் நிறைய பேரை மாற்றும். ஒரு ஆட்டோவில் நான் பார்த்த வாசகங்கள் ரொம்பவும் அழகாக இருந்து, ஒருவேளை அந்த ஆட்டோக்காரன் அதை தெரிஞ்சு எழுதுனானா தெரியாமல் எழுதுனானா எனக்கு தெரியல. ரெண்டு பேரே பாருங்க, ரொம்ப நாள் தூங்கவே விடல அந்த வார்த்தைகள். What kind of the words that are written on the back side of the auto, ரெண்டு பேர் தான் பாருங்க. நம் நாட்டில் மக்கள் தொகை அதிகம், நம் நாட்டில் மக்கள் தொகை அதிகம், மனிதர்கள் மிக குறைவு. மக்கள் தொகை அதிகம், மனிதர்கள் மிக குறைவு. எல்லாரும் மனிதரா இருந்தோம்னா இன்னைக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வேண்டாம், கோர்ட் வேண்டாம், இன்னைக்கு பாஸ்கரன் சார் கூட தேவை கிடையாது. If all can become and behave and respect each other, revere each other, there is no need for police station, there is no need for a court. If we can respect each other, care for each other, concern for each other, tolerate each other, patient for each other, that is what the power of the democracy, and that is what the power of the civilization. சிவிலைசேஷன் ஒரு மனுஷனை பண்பட வைக்கணும். நம்ம பண்படவில்லை என்று சொன்னால் இன்னும் we are not civilized. ஆதி மனிதன் எப்படி இருந்தானோ அதே போல இருந்தோம்னா அவனுக்கு உனக்கு வித்தியாசமெல்லாம் போயிடும். What is the need, what is the use of the education? காந்தி ரொம்ப அழகா சொன்னார், எஜுகேஷன் without character building, it is a sin. அது பாவம், குற்றம். உன்னுடைய கேரக்டர் அதை வளர்க்கவில்லை என்று சொன்னால் that education is completely waste. That is very, very important for all of us, நண்பர்களே. ஆகையினால் the Viksit Bharat, probably that is a great, wonderful opportunity. If you can win at the state level, you can reach the top, the national level. இன்றைய நேரத்தில் top 10 people will be selected for the state level, and from there, and the Viksit Bharat 100 marks, 100 மார்க் 3 நிமிஷம் நல்லா பேசு. இந்த பாருங்க, உலகத்தில் பேசி பேசி வளர்ந்த ஒரே நாடு தமிழ்நாடு தான். பேசி பேசி ஆட்சியாளர்களை ஆட்சி பீடத்தில் அமர வைத்ததும் இந்த தமிழ்நாடு தான். அதனால் பேச்சு எங்கள் மூச்சு. பாரதிட்ட கேட்டாங்களா, ஏன்பா why you have not sung any kind of the lullabies, ஏன் தாலாட்டை பாடல? பாரதிட்ட கேட்டாங்களா, பாரதி சொன்னாரா, விழிப்புணர்வோடு இருக்கக்கூடிய ஜனம் சமூகம் தூங்குவதற்குத்தான் தாலாட்டு பாட வேண்டும். இங்கு இந்த இருண்டிலே அடிமைத்தனத்திலே உறங்கி கொண்டிருக்கிற என் ஜனம் தூங்குவதற்கு தாலாட்டல்ல, அது புரட்சி பாடல்கள். அதனால்தான் பாடுனா, அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே. There is no fear. சுவாமி விவேகானந்தன், strength is life and weakness is death. பலம் வாழ்க்கை, பலவீனம் மரணம். உன்னுடைய பலத்தை இன்னைக்கு நிரூபிக்கப்பார். பலம் எத்தனை நிமிஷத்துல? 3 நிமிஷத்துல. You need to empower, you need to express, you need to demonstrate, you need to establish your own self and your own content, your creativity and everything within 3 minutes. Probably you will be the winner of the day. Thank you very much for the patient listening, and thank you very much for the Mark Gregorios College for inviting me for this program. ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிச்சிடுறேன். இன்னைக்கு இந்த விளக்கு ரொம்ப அழகாக நம்ம ஆரம்பித்தோம். We are seeking the divine blessings for this குத்து விளக்கு. எந்த நிகழ்ச்சிக்கு போனாலும் தமிழுடைய பண்பாடு விளக்கேற்றி கொடுத்து வைப்பது. இந்த விளக்கு பிரகாசமாக இருக்கிறதுக்கு 3 காரியம் இருக்குது. அந்த விளக்கில் எண்ணெய் இருக்குது, ஆயில் இருக்குது. அந்த ஆயிலுக்கு ஒரு கிரியா ஊக்கியாக இருப்பதற்காக ஒரு என்ன இருக்கிறது, திரி இருக்கின்றது. அதுக்கு அடுத்தபடியாக அந்த ஃபயர் இருக்கின்றது. We have a oil, we have a thread and we have a fire. இந்த 3 காரியங்கள் இருக்கிறது. இந்த எண்ணெய் இருக்கின்றது, இந்த திரி இருக்கின்றது, தீ இருக்கின்றது. இந்த 3ம் சேர்ந்து இருந்தால்தான் அது வெளிச்சத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது, தன்னை சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. இந்த எண்ணெய் திரித்தி, இதை கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லி பாருங்க. எண்ணெய் திரித்தி, எண்ணெய் திரித்தி, எண்ணெய் திருத்தும் பொழுதுதான் வெளிச்சம் உண்டாக முடியும். Nobody can correct yourself, you need to correct your own self. எண்ணெய் திருத்தி. இந்த கல்லூரியோட நுழையும் கூடுதல் let your light shine தான் போர்டு போட்டிருந்தாங்க. உன்னுடைய வெளிச்சம் பிரகாசமாகட்டும். let your light shine among your college, among your family, let us all together, let's all shine together and bring up the 2047 Viksit Bharat. Thank you very much. God bless you. Jai Hind. Thank you, sir, for your spontaneous, inspiring words of wisdom and guidance. Nation building begins with informed and committed youth. I now request Dr. Stanley, former Director, ICM, Ministry of Cooperation, Government of India, to deliver the chief guest address. Sir.
Good morning, all of you. Respected Madam Taiti Elizabeth Phillips, Director of Academics, Sir Mr. Samuel Chelaya, and Dr. B. Anandan, and esteemed Chief Guest, Mr. K. Bhaskaran, District Judge, and Tamil Nadu Human Rights Commission, Tamil Nadu, and dignitaries, judges, and everyone, the students, competitors, and everyone. I am so glad to stand in front of you. Why? An opportunity has been given to me. A fantastic opportunity has been given to me to air my thoughts and views to the youngsters. But beforehand, Mr. Anandan has contacted me. NSS coordinator of this college has contacted me. And he has talked about Viksit Bharat Youth Parliament. I didn't understand anything about Viksit Bharat Youth Parliament. What is that? என்னையா அது? விக்ஷித் பாரத் யூத் பார்லிமெண்ட். அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு தெரியாம இருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம், எனக்கு தெரியவில்லை. இது என்ன? இது எதை நோக்கி அழைக்கிறது? ஏன் இவர் எதற்காக என்னை செலக்ட் செய்திருக்கிறார் என்று நான் அவரிடம் கேட்டேன். அப்போ அவர் சொன்னாரு, சார், இட் இஸ் நத்திங் பட் கிரியேட்டிங் எ லீடர்ஷிப் அட் தி கிராஸ் ரூட் லெவல். கிராஸ் ரூட் லெவலில் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை என்ரிச் பண்ணுறக்கும், அவங்கள டெவலப் பண்ணுறக்கும் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஐ வாஸ் ஃபேசினேட்டட். அட, அருமையான கான்செப்டா இருக்கே. இட்ஸ் a wonderful கான்செப்ட். கிராஸ் ரூட் லெவலில் லீடர்ஷிப்பை டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தாட். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் த வேர்ல்ட், எஸ்பெஷலி இன் இஸ்ரேல், திஸ் கான்செப்ட் இஸ் ப்ரிவைலிங். சின்ன வயதிலேயே கேட்ச் them at young, give them practice, then they will finally hit the target. ஓ, அந்த கான்செப்டா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனந்தன்ட்ட கேட்டேன். அப்போ ஆனந்தன் சார் என்ன சொன்னாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, சார் இதை நாங்கள் டெவலப் பண்ணல சார், திஸ் கான்செப்ட் ஹஸ் பீன் டெவலப்ட் பை யூத் அஃபேர்ஸ், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் யூத் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஓகே. ஸோ த அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் நத்திங் பட் கிரியேட்டிங் எ லீடர்ஷிப். எப்படி லீடர்ஷிப்பை உருவாக்க முடியும்? எப்படி லீடர்ஷிப் பண்புகளை உருவாக்க முடியும்? மாணவர்கள், பொதுமக்கள், இந்த மக்களுக்கு எவ்வாறு இந்த உணர்வுகளை சென்றடைய செய்ய முடியும்? ஆக அதற்கு என்ன தேவை என்றால் சில நிறுவனங்கள் தேவை. அந்த நிறுவனத்திலே தலையாய நிறுவனமாக இன்று விளங்கிக் கொண்டிருப்பதுதான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் யூத் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஆக இவர்களுடைய கருத்து இவராக இருக்கும் பொழுது இதிலே மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் பார்க்கின்றேன். எபிலிட்டிஸ், டேலண்ட், ஸ்கில், நாலேஜ், ஸ்கில், எபிலிட்டி, இது மூன்றும் மிகவும் தேவை. யாருக்கு தேவை? நாலேஜ் யாருக்கு தேவை? எபிலிட்டி யாருக்கு தேவை? ஸ்கில் யாருக்கு தேவை? எல்லாருக்கும் தேவை. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு துறையில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்றால் அந்த துறையிலே அவர்களுக்கு எபிலிட்டி, நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ அதை நோக்கி இது பயணிக்கிறது என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன். அது மாத்திரமில்லாமல் இதை ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக கிரியேட் செய்திருக்கிறார்கள். 3 tier ஸ்ட்ரக்சர் என்று நான் கூறுவேன். இந்த கான்செப்டை அவர் 3 tier ஸ்ட்ரக்சரின் மூலம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். பேஸ் லெவல், பேஸ் லெவலை நாம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் என்று சொல்லுகின்றோம். டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலிலே உங்களை போன்ற மாணவர்களை இங்கே தெரிந்தெடுத்து அந்த தெரிந்தெடுத்த மாணவர்களிலிருந்து சிறந்தவர்களை அறிமுகப்படுத்தி அந்த அறிமுகப்படுத்தினுடைய விளைவாக அடுத்த நிகழ்வுக்கு எடுத்து சென்று அங்கிருந்து நேஷனல் லெவலுக்காக எடுத்து செல்வதை டாக்டர் செல்லையா மிகவும் அழகாக சொன்னார். ஆக இது 3 tier ஸ்ட்ரக்சரோடு விளங்கிய ஒரு சிஸ்டமாக நான் பார்க்கின்றேன். மேலும் இதிலே இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம், செலக்ட் பண்ண லீடர்களுக்கு என்ன டியூட்டிஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது, செலக்ட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன டியூட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த டியூட்டி என்பது என்னவென்றால் அவர்கள் டிஜிட்டல் மெம்பர்ஷிப்பை சேர்க்க வேண்டும்.
தலைவர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வேலை என்னவென்றால் அவர்கள் மெம்பர்ஷிப் டிரைவ் என்று சொல்வார்கள். ஆக மெம்பர்ஷிப் டிரைவை நோக்கி அவர்களை செலுத்த வேண்டும் என்பது அடுத்ததாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வேலையாக நான் நினைக்கின்றேன். And third, very important is other than meeting with the member of parliamentarians, பார்லிமெண்டரி பீப்புளோட பேசக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அவர்கள் நிகழ்த்தி தருகின்றார்கள். ஆக இது ஒரு மிகவும் உன்னதமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் மிகவும் அருமையாக உபயோகித்துக் கொள்ள வேண்டும். இது எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது? It has been started in the year of 2019 when it was introduced for the first time. அப்போ மொத்தம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்களோட எண்ணிக்கை 700 பேர் தான். அந்த 700 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதில் செலக்ட் ஆனவங்களோட எண்ணிக்கை வெறும் 57 மட்டுமே. ஆக 2019 இந்த திட்டமானது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. 2019 இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணப்பட்ட திட்டமானது முதன் முறையில் 57 பேர்களை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கின்றார்கள். ஆனால் இன்று சென்ற வருடம் 23-24 சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி has been carried out by this youth affairs department. But you see 783 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. 783 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 85 பேரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறார்கள். ஆக யூ see there is an opportunity. இது யாருக்கு மூல காரணம்? இதற்கு யார் மூல காரணம்? நம்முடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. அவர் என்ன நினைக்கிறார் என்றால் 47க்குள் 1,00,000 மாணவர்கள் இந்திய தேசத்தினுடைய விதியை மாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார். They should be the architects of India என்ற ஒரு கனவை அவர் கண்டு கொண்டிருக்கின்றார். அந்த கனவு நிறைவேற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஆவாவும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆக இந்த விஷயத்திலே அடுத்ததாக ஒரு கனெக்ட் ஒன்று ஏற்பட்டது. அது யுவா கனெக்ட் என்று சொல்கின்றார்கள். நான் இதை பற்றிய என்டையராக நான் படித்ததனுடைய விளைவாகத்தான் இதை நான் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றேன். யுவா கனெக்ட் என்பதை அந்த விக்ஷித் பாரத் அதோடு சேர்த்தார்கள். சேர்க்கும் பொழுதிலே சில மாற்றங்களை கொண்டு வருகின்றார்கள். இப்பொழுது முதன்முறையாக ஒரு வார்த்தை வருகின்றது, we wanted to have the young voices. இளைஞர்களினுடைய வாய்ஸஸ் எங்களுக்கு வேண்டும். ஒரு நிறுவனம் ஆசைப்படுகின்றது, ஆர்வம் அடைகின்றது, அது தேவை என்று கருதுகின்றது. இரண்டாவதாக அவர்கள் லோக்கல் பப்ளிக் இஷ்யூஸில் தலையீடு செய்ய வேண்டும். They have to enter into local politics as well as the public issues. Not only that, ஒரு காமன் மேனுடைய தேவைகள் என்ன, ஒரு காமன் மேன் எவ்வாறு இருப்பான், அவனுக்கு என்ன தேவைகள் இருக்கின்றன என்பதை அறிந்தும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தலைவர்களாக அவர்கள் உருவெடுக்க வேண்டும் என்பதும் அவர்களுடைய எண்ணமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கப்புறம் மிக முக்கியமானது டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ். செலக்ட் பண்ணப்பட்ட மாணவர்களுக்கு டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில். டெசிஷன்னா என்ன? முடிவுகளை எடுக்கும் பொழுது அது நல்ல முடிவா கெட்ட முடிவா உங்களுக்கு தெரியுமா? நாளை காலையில் நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அல்லது கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம். அந்த எடுக்கக்கூடிய முடிவு நல்ல முடிவா கெட்ட முடிவா? வெதர் இட்ஸ் a good decision or a bad decision? Can you tell me? It is very difficult. அதை உங்களால் சொல்ல முடியாது. ஏன் சொல்ல முடியாது என்றால் எப்பொழுதுமே ஒரு முடிவானது நிறைவேற்றப்பட்ட பின் ஏற்படக்கூடிய விளைவை வைத்துதான் அது நல்ல முடிவா அல்லது பேட் டெசிஷன் ஆர் ரைட் டெசிஷன் என்று நாம் சொல்ல முடியும். ஆகவே இளம் வயதிலேயே தலைவர்களை உருவாக்குகின்றார்கள். தலைவர்களை உருவாக்குவது மாத்திரமல்ல, அவர்களுக்கு டெசிஷன் மேக்கிங் என்ற ஸ்கில்லையும் அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நான் இங்கே பார்க்கின்றேன். அதற்கடுத்ததாக மிகவும் முக்கியமானது, யூ ஹாவ் டு டாலரேட் அதர்ஸ் வியூ. அடுத்தவர்களுடைய கருத்துகளுக்கு செவி சாய்க்க வேண்டும் அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பண்பை உங்களுக்கு உருவாக வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். கடைசியாக ஒரு வார்த்தை இருக்கின்றது, discussion should be done systematically and effectively. சார் சொன்னார், இங்கே நான் பார்த்தேன், அதே போல என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் தினமும் இந்த ரோடிலே நடந்து கொண்டிருப்பேன். அப்பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு கதவிலே ஒரு வாசகம் இருந்தது. அந்த வாசகம் என்னை மயக்கிவிட்டது. வெரி சிம்பிள். சாக்ரட்டிஸ் சொல்லி இருக்கின்றார், நீ ஏழையாக பிறப்பது உனது தவறல்ல, நீ ஏழையாக இறப்பது உனது தவறு என்றது. ஏழையாக பிறப்பது உனது தவறல்ல, ஆனால் நீ ஏழையாக இறப்பது உனது தவறு அப்படின்னு அதில் சொல்லியிருந்தாங்க. அதை படிச்சோன்னே எனக்கு நிம்மதியே இல்லை.
அட நம்ம ஏழையா பிறந்தது ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் a ப்ராப்ளம். ஆனால் நீ ஏழையாக என்ன செய்து விடக்கூடாது? இறந்து விடக்கூடாது. அப்ப ஏழையாக நீ இறக்க கூடாது என்றால் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எந்தெந்த வழிகளிலே நாம் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உனக்கு இருக்க வேண்டும். அந்த எண்ணத்தினுடைய வழியாகத்தான் நீ என்ன செல்ல முடியும் என்றால் வாழ்க்கையினுடைய வெற்றி பாதையை நீ அடைய முடியும் என்பதை நான் கண்டுகொண்டேன். அதை கண்டுகொண்டதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவதிலும் நான் மிகுந்த ஆர்வமுடையமாக இருக்கின்றேன். அடுத்ததாக அவருடைய சொன்ன மற்றொரு கருத்தையும் நான் ஆமோதிக்கின்றேன். தமிழகம் பேச்சுக்கே பிறந்தது. இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள், இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருமே அதிக அளவிலே நாலேஜ் உள்ளவர்களாகத்தான் இருக்கின்றீர்கள். சீபா ஆதித்தனாருக்கு அந்த கிரெடிட்டை நாம் கொடுத்தாக வேண்டும். அவர்தான் முதலில் தினத்தந்தி பத்திரிகை வீடுகள் தூரம் அதை அனுப்பி மக்களை படிக்க வைத்த ஒரு மாமனிதனாக இன்றும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார். ஆக இந்த காலகட்டத்திலே உங்களுக்கு செல்ஃப் அவேர்னஸ் என்பதோ அல்லது லோக்கல் பாலிடிக்ஸ் என்ன என்பதை பற்றியோ முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அறிவு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த அறிவிலே நீங்கள் தேற்றம் பெற வேண்டும். அந்த தேற்றத்தினுடைய வழியாக வாழ்வினுடைய வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். வளர்ச்சியினுடைய வழியாக இந்த நாட்டினுடைய உன்னத நிலையை நீங்கள் இட்டு சொல்லக்கூடிய மனிதர்களாக நீங்கள் திகழ வேண்டும் என்று நான் கூறி வாய்ப்பளித்த இந்த நல் நெஞ்சங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your visionary insights and valuable perspectives. Justice and democracy thrive when youth participate responsibly. I invite Mr. K. Bhaskaran, former district judge and judicial member, State Human Rights Commission, to address the gathering. Sir. Good morning to all the dignitaries on the dais and off the dais, and the renowned institution in my place. And I thank all of you for having given me the opportunity to stand before you. And to be frank with, I should confess and I should say that I am not well versed in giving this kind of lecture. As you know, being a judge, my duty is to hear what the advocates argue. The problem is, in the middle of the argument, if I have to say something, if an advocate says, Judge, 2 plus 2 is 4, if I immediately intervene and say, who taught you arithmetic when you were doing first standard, second standard, then immediately he would retort by saying, no, I lost faith in the court. This court has already formed an opinion, 2 plus 2 is not 3. Even if we say 2 plus 2 is not 3 to the advocate and bring the advocate's notice to the mistake committed by him, he would not correct himself, and he would try to, because the client is standing by his side. The client will not anymore engage him for the next level of appeal and all. Immediately, he would say, no, the judge doesn't know even the basic arithmetic. Let's go to some other court. We will file a petition for transfer of the case. That's why a judge should be a clay while he is sitting on the dais. The one-party advocate would try to mold me to a figure as he likes. The other party advocate would then step into the argument and he would shape me as to the figure as he wanted. So in that way, for the past nearly 25 to 30 years, I have been in the habit of listening to what the others speak. So suddenly, if I am asked to say something, that too, in front of the learned gathering, the participants, and that too, particularly in front of a vociferous speaker like our regional director, who is not only a motivational speaker, a speaker of inspiration and all, he had really threatened the audience. And I think I have to go by what he said. He said that it is not the time, the quantity, the volume of time that you consume in speaking, but the crux of the matter you convey, that should be in 3 minutes. I think that yardstick applies to me too. So, observing and obeying as what he said, I would try to confine my speech within 3 to 5 minutes. As has been
lucidly spoken by my good friend Mr. Stanley, I would say that the agenda is fully hidden in the very motto. The motto is not me but you. Am I correct, sir? If this is followed in the letter and spirit in our country, so to say, if 50% of the population would decide that when I wake up in the morning, I should extend my helping hand to any one of my neighbors or anyone, it will result in nobody going to bed without any dinner, nobody lacking any basic amenities. The chain goes on till it reaches a stage that everyone living on the earth gets all he needs for the peaceful life and all. And as the speakers who spoke before me would say, what for the NSS program was launched in the year 1969. They would say it was to develop student capability by way of community service and community service and other social activities. Community service would include showing empathy on the needy. You might have seen, most of you might have seen some 3 days back, one incident took place in a city in the neighboring state, I think it is Karnataka. A middle-aged husband and wife were walking on the street. The husband suddenly suffered a cardiac arrest. He collapsed on the main road. Where hundreds of vehicles, two-wheelers, four-wheelers were plying. The woman, unable to even lift her husband, just went to the middle of the road, begging for help. None of the vehicles stopped, resulting in the cruel death of her husband before her own eyes. Had there been a one NSS cadet, one present or past NSS volunteer, I think that such thing would not have happened. He would have jumped in to rescue the husband, would have made some arrangements for transporting the sick husband to the nearby hospital. His precious life could have been saved. That reminded me of the very significance of the NSS movement in our country. The topic for the participants in the elocution competition seems to be 50 years of emergency. That is Golden Jubilee, isn't it, sir? Golden Jubilee means 50 years. And its impact on our democracy. And this is the point, a topic given for the participant to put forth their views. I am a firm believer of thinking differently. At this juncture, it's better to mention that all successful leaders have become successful not because they did different things, but because they do things differently. So, if a person does a thing differently from what others do, he will become definitely a successful one. In that angle, let me not be mistaken, viewing in that angle, I would give an example as to how one student, when I was in a college, took a matter differently, viewed a matter differently. It is a very correct stage to mention that because I have heard the speakers referring to some assistant professors in the Department of Tamil in this college, as well as from the university. You are Tamil. And at the beginning of commencement of the function, Tamil Thai Valthu went on. நீராடும் கலருடுத்த நிலமடம் தெக்களில் அழுகும் சீராடும் அதனம் திகழ்பரத கண்டமத்தில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடர் பெருநாடும் தக்க சிறு பெருநிதலும் தனித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற. Next stance is very important.
எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே. It is past tense. Underline, இருந்த பெரும் தமிழனங்கே. So, Tamil lady was once very popular. Her popularity went throughout the width and breadth of the entire universe. Yethisayum, not only 4 directions, Yethisayum 8 directions or all directions. Let it be concluded that way. But the stance says, எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே. Next comes, உன் சீர் இளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே. Is it not contradictory to each other? In the first line, previous former line, sentence, the poet would say, எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே. You were popular once. That means not now. The second sentence says, உன் சீர் இளமை, still you continue to be a young. Still you continue to be young with all your powers, with all your popularity and all. The students stood up and asked the question, is it not contradictory to each other? Please, Tamil scholars, Tamil teachers, please explain to my satisfaction. I am very sorry to say, of course, maybe the dignitaries on the dais and one Tamil professor sitting in front of me may be in a position to clarify the doubt entertained by that student that day. What I am telling is, really, in fact, this topic went on for the whole day and the day. Diverting from the topic on which the meeting was held the other day, whether there was contradictory or it was not contradictory because of various birth of various languages from the mother Tamil, it should have lost its luster. In spite of that, it continued to appear very young and vibrant and dynamic. And that is the reason why that poet put that it may appear to be contradictory. It is not so contradictory as the deliberations went on. So, why I am telling is, I think that some of these Tamil scholars here also might try to explain away the apparent, it may not be apparent, it's pseudo contradiction, it so appears to be. In that way, all the speakers would say that the emergency had brought evils to the society, to the public at large, and to each and every democratic institution in the world, in our country. But I would like to think it differently. I would use, as you know, that a coin has 2 different sides. You have been telling about the evils brought in by the proclamation of emergency in the year 1975. At that time, I was a student of law college. You may not believe, you cannot even now dream of a train from southern district, which was scheduled to arrive at the Egmore station at 6:15, used to arrive at 6:15 exactly. By the stroke of 6:15, the train will enter the Egmore station. Similarly, the working hours for the government officers was, if I am correct, 10 o'clock, 10 a.m. in the morning. When my college bus from the Kelly's goes to the college, from the hospital in Kelly's to the college in Paris, I can see by 9:55 to 10, particularly from the port station, from where people have to go to the Kuralagam, Yelilagam, High Court and various government offices. I could see them running from the station to enter into the office and to sign before the stroke of 10 a.m. That was when emergency was in force. I did not spend a single penny in obtaining my income certificate, community certificate, so many certificates. This is the positive side of the emergency. I think that none of those sitting behind may have born during 1975. I was doing my law degree in 1977, so I was aware of all this. I don't subscribe to the proclamation of emergency. I wanted to just demonstrate there is another view. In spite of all this alleged in my perception, alleged good things having happened to a common man, the common population, the common electors
just had thrown the then regime lock, stock and barrel from the power, and they couldn't come back to power. What would show? It show an ordinary poor Indian citizen would prefer to die of starving than to be fed with the fruit and milk kept in a golden cage. தங்கக்கூட்டில் இருந்து அடிமையாக வாழ்வதை விட சுதந்திரமாக இருந்து பசியால் செத்தாலும் சாவேனே என்று இந்திய குடிமகன் ஒவ்வொருவரும் நினைத்ததால் தான் 1977 நடந்த பொதுத் தேர்தலில் எமர்ஜென்சியை கொண்டு வந்த அரசு டீத்ரோன் செய்யப்பட்டது. அந்த அளவுக்கு ஒரு டெமோக்ராட்டிக் உணர்வு இந்தியாவில் உள்ள மக்களின் ஒவ்வொரு நாடி நரம்பிலும் சென்று பழிந்துள்ளது என்பதை இது காட்டுகிறது. அதே போல இங்கே கூடியிருக்கின்ற நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அனைவரும் அந்த ஈவில்ஸை மட்டுமே பேசாம குட் திங்ஸ், பிகாஸ் ஆஃப் தி ஈவில்ஸ், பிகாஸ் ஆஃப் தி ill effects of the emergency that which had brought to the democratic institution, including the top court, Supreme Court of India. What were the measures taken by the parliament, by the successive governments, by way of bringing in 44th Amendment, 45th Amendment to the Constitution? How the Constitution was strengthened to ensure that the constitutional provisions were not that much easily utilized for the purpose of proclaiming emergency, and that is why now we are safe in the hands of Constitution. And by saying so, I congratulate, I wish all the participants to come out with flying colors in this elocution competition. I wish you all success, and I thank Madam, the director of this institution, for having given me this opportunity to stand before you and share my views. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir, for your powerful and thought-provoking address. Picture speaks louder than words. I now request our esteemed judges, academic coordinators, Shift 1 and Shift 2, our program convener and co-convener, our NSS program officer and assistant NSS program officer to join our esteemed dignitaries on stage for a group photo session. Thank you, dignitaries, for your kind cooperation in capturing this prestigious moment. Gratitude is the memory of the heart.
to formally express our heartfelt gratitude to all who made this program a grand success, I invite Dr. S. Shalini Meher, Academic Coordinator, Shift 2, to propose the vote of thanks. Ma'am. On behalf of the NSS Regional Directorate, Chennai, and Mark Gregorios College of Arts and Science, the proud host of the district level Viksit Bharat Youth Parliament 2026, I express my sincere gratitude to the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, for its invaluable guidance, encouragement, and continuous support in making this program meaningful and impactful. I extend my heartfelt thanks to Dr. Stanley, former Director, ICM, Ministry of Cooperation, Government of India, whose insightful address, rich administrative experience, and visionary perspectives greatly enriched the deliberations of this august forum. Thank you, sir. I also express my sincere appreciation to Mr. K. Bhaskaran, former District Judge and Judicial Member, State Human Rights Commission, Tamil Nadu, for his thought-provoking address and valuable judicial insights that added depth to these discussions. Thank you, sir. My sincere appreciation is due to our esteemed guest of honor, Dr. C. Samuel Chellaya, Regional Director, NSS, Tamil Nadu, and Dr. B. Anandan, NSS Coordinator, University of Madras, for their inspiring address, constant guidance, encouragement, and unwavering commitment towards empowering youth through meaningful initiatives. Thank you. I also express my deep gratitude to Reverend Father Stephen Bursar for his prayers, blessings, and encouragement. I extend my heartfelt thanks to Reverend Father Matthew Pallikunal, Secretary, for his visionary leadership and unwavering support. To Dr. R. Shrikant, Principal of Mark Gregorios College, for his exemplary academic leadership and continuous motivation. And to Ms. Titi Elizabeth Phillips, Director of Academics, for a thoughtful guidance and meticulous planning that ensure the smooth and successful conduct of this event. Thank you, ma'am. My special appreciation to the conveners of today's program, Dr. B. Hemalata, IQAC Coordinator, and Ms. Shanta, IAC Coordinator, for their effective coordination and dedicated efforts in organizing this program. Thank you, ma'ams. My sincere thanks to the NSS program officers, Dr. M. Venkatesan and Ms. Sharanya, coordinators, volunteers, participants, and those who worked behind the scenes to make this event a grand success. My sincere thanks to esteemed judges of today's judges, Dr. T. Sudha, Dr. S. Amalraj, Dr. K. Ashok, Dr. C. Elimalai, and Dr. G. Prada, for they are going to evaluate their insightful observations and valuable contribution for today's program. Once again, and thank you. I thank each and every one of you for your gracious presence, cooperation, and support. Thank you. Thank you, dear ma'am, for your beautiful words of gratitude. Thank you all for your esteemed presence and cooperation. Have a purposeful and inspiring day ahead. I request everyone to stand and remain silent until the dignitaries leave.
Please be seated. Thank you. I request all the participants to take a break. Please assemble here by 12:15. Dear participants, you can take a break. You can come back here before 12:15. Thank you.
மருத்துவர் அரவிந்த் பரதன் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியிலிருந்து 1975 ஜூன் 25 அன்று உறக்கத்திற்கு சென்றது மக்கள் மட்டுமல்ல, மக்களாட்சியும் தான். அன்று உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயகமான இந்தியா ஒரு மாபெரும் உறக்கத்திற்கு சென்றது. சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவத்தை போதித்த இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு சட்டம் அமைதிக்குள்ளாக்கப்பட்டது. அன்றைக்கு அவை தெருக்களில் வண்டிகளின் அனுமதி மறுக்கப்பட்டோ இல்லை அரசியலமைப்பு சட்டம் தெருக்களில் எரிக்கப்பட்டோ எல்லாம் அது நிறைவேற்றப்படவில்லை. அது அமைதியாக நீதிமன்றத்தின் மொழியின் வாயிலாக வந்தது. அன்றைக்கு அது நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பாடங்கள் ஏராளமானவை. அன்றைக்கு மக்களுடைய அடிப்படை உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டது, அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்று சொல்வார்கள், அது பறிக்கப்பட்டது. வாரண்ட் இல்லாமல் பல்வேறு நபர்கள் இந்த தேசத்தில் கைதுக்குள்ளாக்கப்பட்டார்கள். அன்றைக்கு அவர்களுடைய குடும்பங்கள் தெருவிலே இறங்கி போராடுகின்றன. அன்றைக்கு மக்களுடைய குரல்களை கேட்க நாதியற்றவர்களாக தெருவிலே இறங்கி போராடினார்கள். மாணவர்கள் சுதந்திரத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாகவே பயம் என்றால் என்னவென்று கற்றுக்கொண்டார்கள். அன்றைக்கு ஏழைகள் வீடற்றவர்களாக, நாடற்றவர்களாக தெருவிலே இறங்கி போராட வேண்டிய சூழல் இருந்தது. அது கற்றுக் கொடுத்த பாடம் ஒன்றே ஒன்று. இந்த தேசத்தில் சக்தி வாய்ந்தது என்பது இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் அல்ல, இங்கே அது அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பதை அது இங்கே எல்லோருக்கும் ஒன்று ஆணித்தரமாக சொன்னது. அது இப்படியாக சொன்னது, supremacy of the constitution is much more important than anything else. அது மேலும் பல பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்தது. அது என்னவென்றால், இங்கே வேறு எல்லா குரல்களும் மேலோங்கும் போது அங்கே நீதிமன்றங்கள் பேச வேண்டும் என்பதை, அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி. பத்திரிகைகளுடைய குரல்கள் மண்டியிடுவதற்காக அல்ல, மக்களுடைய மாண்பை காப்பதற்காக, இன்டிகிரிட்டி ஆஃப் த மீடியா. இறுதியாக இங்கு எல்லோவற்றையும் விட வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா என்று நம்மளுடைய பிரியம்பலில் குறிக்கப்பட்ட மக்களிடமிருந்துதான் இங்கே இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாகிறது என்பதை அது நமக்கு சொன்னது. 50 ஆண்டுகள் ஆன பின்பு அது என்னுடைய காதுகளில் ஒன்றே ஒன்றை மட்டும்தான் சொல்லிச் செல்கிறது. இங்கே அரசியலமைப்பு சட்டத்தையும் சுதந்திரத்தையும் பறிப்பதற்கு எதிரிகள் தேவையில்லை, மௌனம் போதும். மக்களினுடைய மௌனம் மட்டும் போதும். அதனால் மௌனத்தை களையுங்கள். நாளைய இந்தியா நல்ல இந்தியாவாக, நமக்கான இந்தியாவாக மாறும். நான் இப்படியாக என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். உட்டோ ஜவான் தேசிகி வசுந்தரா புக்காரத்தி, உட்டோ ஜவான் தேசிகி வசுந்தரா புக்காரத்தி, ஏ தேசமே புக்காரத்தா புக்காரத்தி மபாரத்தி. வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you, Aravind. I call upon Mr. S. Sandeep from VIT Vellore. Next, I request Mr. M.V. Nirmal, Air Force School, Avadi, to get ready. I extend my warm welcome to the esteemed panel of judges present here, to my fellow competitors and the audience gathered around here. I am Sandeep. Yes, Sandeep. 50 years ago, on June 25, 1975, India plunged into darkness. It went from being a young, vibrant democracy into being a laboratory for authoritarian leadership. Press was censored, judiciary bypassed at will, and dissent being seen as a crime. It showed how fragile the democratic pillars of the Constitution are when power becomes absolute at the top. I would like to quote a quote. Those who do not learn from history are bound to repeat the mistakes of it again. With that, I would like to share a few lessons from the emergency period, which is some of the unforgettable memories of the past.
The first one being prevention of despotism at the top. Our constitution presents a democratic form of governance based on people's participation, consultation, and consensus. When those are bypassed, we do not remain a democracy anymore. Safeguarding democratic institutions, an unbiased judiciary, a united opposition, and free and fair media are effective bulwarks against democracy eroding. I'd like to quote L.K. Advani, who said, "When asked to bend, you started to crawl." I hope this thing never happens again with the present day media. The power of ballot in deciding the future trajectory of India is paramount. Over 2 years, there was a lot of fear that was being cultivated. Despite this, the populace of that point of time, which was largely illiterate and powerless, voted with their mind and said no one leader is taller than the constitution. So I hope the present day populace also abides by it. To end my speech, I would like to say that democracy was not a destination that we reached in 1947, but an everyday journey that we are to see as a marathon. Eternal vigilance and seeking accountability of the ruling class are the only ways in which we could truly progress as a democracy. I hope, despite our differences as a nation with multiple states, we could be united in preventing democracy being eroded. I would like to end my speech with this particular quote: "When the lamps of democracy go off, we are pushed into eternal darkness." Jai Hind. Thank you, Sandeep. I now request M.V. Nirmal to take the dais. Dear participant, please note that after 2 minutes there will be a warning bell. After 3 minutes there will be a long bell. Okay? Please note that. Good afternoon, one and all present over here. I am M.V. Nirmal from Air Force School, Avadi, and I'm going to speak on today's agenda, that is 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. Democracy does not die in a single night. It fades slowly when fear replaces freedom and silence replaces dissent. 50 years ago, India experienced such a moment during the emergency. Today, we stand here not to reopen old wounds, but to understand what they teach us about protecting our constitution and our freedom. On June 25, 1975, President Fakhruddin Ali Ahmed signed a proclamation citing internal disturbance as a ground for national emergency under Article 352 of the Indian Constitution. And what followed that was unprecedented in Indian history. Fundamental rights were suspended, people were arrested without warrants, journalists were arrested, press was censored, democracy was silenced, yet the government claimed to act within the Constitution. This is the irony. The emergency was constitutional in procedure, but authoritarian in spirit. Our Constitution is a remarkable document. It speaks of separation of power, checks and balances, and protection of individual rights. But there is something crucial that many people forget, that the Constitution is only as strong as the people who defend it. During the emergency, the legislature did not resist. The judiciary initially did nothing. The press could not speak. The people were afraid.
But one thing is important, that democracy has a remarkable capacity for self-correction. Years later, through cases like Maneka Gandhi versus Union of India, the courts reasserted the true spirit of Constitution. They learned, they corrected the course. Vigilance over free speech is not optional. It is a constitutional duty. This is a lesson learned during the emergency. I want to end the harder truths with something hopeful. The emergency was a dark chapter, yes, but it was not wasted darkness. It exposed the constitutional loopholes, showed us which safeguards were missing, and as a result, the 44th Amendment was passed, the President's emergency power were limited, and constitutional protections were strengthened. We study the emergency not to breed cynism or blame, but to become a better guardian of our Constitution. With this, I would like to end my speech. Thank you. Thank you, Nirmal. I now request Jakriya, the new college, Rayapata, to take over the dais. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே, வல்லோன் அவனே துணை நமக்கே. ஆன்றோர்களே, அவையோர்களே, சான்றோர்களே, சாதிக்க பிறந்த எனது அருமை சக மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவர் மீதும் என் மீதும் நம்மை படைத்த இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நீண்டு நிலவட்டுமாக. முதல்ல இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவர் மத்தியிலும், எனக்கு முன்பாக பேசியவர்களிடத்திலும், எனக்கு அடுத்து பேச போகிறவங்கக்கிட்டையும் ஒரு சின்ன மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா இங்கே வந்தவங்க எல்லாருமே அந்த எமர்ஜென்சி பீரியடுக்கு அடுத்து 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாம் அதை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் என்று கொண்டாட்டத்தில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் என்னை பொறுத்த அளவில் அது கொண்டாட்டம் கிடையாது. ஏன்னா 1975 எமர்ஜென்சி பீரியட் நடக்கும் பொழுது அந்த 2 ஆண்டுகள் எப்பேற்பட்ட கொடுங்கோல் ஒரு விஷயம் நடந்ததோ, மக்களுக்கு எப்பேற்பட்ட அந்த இந்தியாவே கருப்பு தினம் என்று கருப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு மோசமான நிலைமை இருக்கும் பொழுதும் அது 2 ஆண்டுகள் இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது அது தொடர்ச்சியாக இருப்பதை நாம் அனைவரும் தினந்தோறும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். எப்படி தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருடங்களாக நம்ம எடுத்து பார்த்தாலும் பல பிரச்சனைகள், பல கஷ்டங்கள் நமக்கு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு இன்று நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள்லாம் எப்படி போகுது? ஒவ்வொன்றும் மத கலவரமாக போய்கொண்டு இருக்கிறது. 1992 பாபர் மசூதி என்கின்ற ஒரு மசூதியை இடித்ததின் மூலமாக மிகப்பெரிய ஒரு மத கலவரம் உருவாகி ஏராளமான இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க. 2002 குஜராத் மத கலவரத்தின் போது அதில் ஒரு பிரச்சனை கிளம்பி அதன் மூலமாக ஒரு கோத்ரா என்கின்ற ரயில் எரிக்கப்பட்டு பல இஸ்லாமியர்களும் பல இந்து மக்களும் கொல்லப்பட்டாங்க. இப்படி தொடர்ச்சியாக தினந்தோறும் பல பிரச்சனைகளை நாம் சந்தித்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம். இன்னும் இப்போ சமீபத்தில் திருப்பனங்குன்றமாக இருக்கட்டும், ஏன் இன்று இருக்கக்கூடிய ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இஸ்லாமிய பெண்கள் போடக்கூடிய உடைக்கு எதிராக ஒரு நிகழ்ச்சியில் அவங்களுடைய உடை எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக மோசமான சம்பவங்கள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியாவிலே இன்றளவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை நம்மால் எவ்வாறு கொண்டாட முடியும்? இந்த இந்தியாவில் அதிகமாக என்ன நடக்குது என்றால் இந்த இந்தியா வளமான இந்தியாவாக உருவாகும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி எனது இந்த உரைக்கு திரையிடுகிறேன். உங்கள் அனைவர் மீதும் என் மீதும் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகும். Thank you, Jakariya. I now request Ms. Mahalakshmi A, University of Madras, to take over the dais. வணக்கம். தலைப்பு: அவசர நிலையின் 50 ஆண்டுகள் ஜனநாயகத்திற்கான பாடங்கள். ஏன் அது அந்த அவசர நிலை மட்டும்
நம்முடைய இந்திய அரசியல் அமைப்பின் இருண்ட காலகட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏன் 1975ஆம் ஆண்டு ஜூன் 25ஆம் நாள் மறைந்த சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பே அங்கு அவசர நிலை அமல்படுத்தப்பட்டதனால், இருளில் அமல்படுத்தப்பட்டதனால் அது இருண்ட காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறதா? அன்பானவர்களே, நிச்சயம் இல்லை. ஏனெனில் இதுவரை அதற்கு முன்பே இந்தியாவில் 2 முறை அவசர நிலை அமல்படுத்தப்பட்டிருந்தது. ஆனால் 1975ஆம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட அந்த அவசர நிலையின் விளைவு கிட்டத்தட்ட 21 மாதங்கள் இந்திய ஜனநாயக நாட்டில் ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய அடிப்படை உரிமைகள் முடக்கப்பட்டது. இந்தியாவினுடைய ஜனநாயக நாட்டினுடைய 4ஆம் காவலாளியாக விளங்கக்கூடிய பத்திரிகை துறை தன்னுடைய அதிகாரத்தை இழந்து அங்கு பத்திரிகை துறையும் முடக்கப்பட்டது. நாட்டில் நடக்கும் பிரச்சனைகளை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கும் எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் உட்பட மாணவர்கள் வரை கிட்டத்தட்ட பல லட்சம் கணக்கானோர் காரணமின்றி கைது செய்யப்பட்டதனால், அதையும் மீறி நம்முடைய நாட்டில் சுதந்திரமான நீதித்துறை தன்னுடைய அதிகாரத்தினை குறைக்கப்பட்டு பாராளுமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் உயர்த்தப்பட்டதனால் அந்த காலகட்டம் இருண்ட காலகட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சிந்தித்து பாருங்கள், ஜனநாயக நாட்டில் 21 மாதங்கள் ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சி நடைபெற்றது எனில், அந்த ஆட்சிக்கான முற்றுப்புள்ளியாக 1977ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தல் நமக்கு சாட்சி அளித்தது. இந்தியா ஜனநாயக நாடு, இந்தியாவானது சர்வாதிகாரத்திற்கு அடிமைப்படும் நாடு அல்ல என்பதனை மக்கள் 1977ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலின் மூலம் ஜனதா கட்சியினை ஜெயிக்க வைத்தும் காங்கிரசினை தோற்க வைத்தும் நிரூபித்தனர். ஆக இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரையில் இருக்கும் மக்களே அதிகாரத்தின் தோற்றுவாய் என்பதனை அங்கு நிரூபித்து காட்டியதே இந்த இருண்ட காலகட்டம் நமக்கு விளைவித்த மாபெரும் நன்மை என்றே நான் கூறுவேன். அதிகாரத்திற்கான எல்லைகள் வகுக்கப்பட்டதும், நீதிமன்றம் என்றுமே சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும் என்பதனை சட்டமாக்கியதும், சட்ட திருத்தம் 44 அமல்படுத்தப்பட்டதும், அதனோடு ஒவ்வொரு குடிமகனும் அதிகாரத்தினுடைய தோற்றுவாய் நம் ஒவ்வொருவர் கையிலும் இருக்கும் அதிகாரமான ஓட்டுரிமையை பயன்படுத்தி மக்களால் ஒரு அரசிற்கு அதிகாரத்தை அளிக்கவும் இயலும். அதே அதிகாரம் மக்களை அடிமைப்படுத்தினால் அந்த அதிகாரத்தினை பறிக்கவும் இயலும் என்பதனை வரலாற்றிற்கு நிரூபித்து காட்டியமையினால் அந்த காலகட்டம் மிகவும் முக்கியமான காலகட்டமாக நினைவு கூறப்படுகிறது. நான் இவ்வாறு சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். என்னவென்றால், நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்திய ஜனநாயகத்தின் குடிமக்கள். ஒவ்வொருவருடைய கைகளிலும் ஓட்டுரிமை என்ற மாபெரும் அதிகாரம் நம்முடைய கைகளில் உள்ளது. என்று உங்களுடைய ஓட்டுரிமையை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்துகிறீர்களோ அன்றைய தினம் முதல் நம் நாடு மிகுந்த வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி முன்னேறும் என்று கூறி நல்லதொரு வாய்ப்பிற்கும் வாய்மொழி கேட்டமைக்கும் நன்றி பாராட்டி இடம் சார்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Good afternoon. Good afternoon. ஸோ இதில் பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் யார் யார்? இதில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறவங்க யார் யார்? மற்றவங்களா? இந்த ஒரு நிமிஷம் சைலண்ட்டாக இருங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் யூத் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக நடந்துருக்கக்கூடிய ஒரு நேஷனல் லெவல் ப்ரோக்ராம். லிசன். ஸோ கம்ப்ளீட்டடாக இது லைவ் ரெக்கார்ட் போயிட்டுருக்கு. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசுகிற சவுண்டை விட நீங்கள் இங்கே பேசுகிற சவுண்டு அதிகமாக அங்கே ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. லைவில் நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வாய்ஸ் கொண்டு உங்கள் வாய்ஸ் தான் கேட்குது. மினிஸ்ட்ரி லெவலில் ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே லைவ் பார்த்துட்ருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராமை. ஸோ பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் மட்டும் இங்கே இருங்க. பார்ட்டிசிபேஷனோட உங்களோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க, அவங்க என்ன மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் முன்னே வைக்கிறாங்க நீங்கள் லிசன் பண்ணணும். உங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான டைமிங் இது கிடையாது. கிளியரா? ஸோ இதே சவுண்டு இப்படியே தான் இருக்கணும். பிகாஸ் ஏன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கான ப்ரோக்ராம். இல்லை என்னை கம்பல் பண்ணி இங்கே உட்கார வச்சுருக்காங்கன்னா ப்ளீஸ் நீங்கள் லீவ் ஆகிக்கலாம். அதர் வாலண்டியர்ஸ், அதர் மெம்பர்ஸ் கம்பல்சரி இந்த கேம்பஸ்குள்ளே இதுக்குள்ளே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இங்கே டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அவங்க பேசும்போது நீங்கள் எல்லாம் அவங்கள பாருங்கள், அவங்க பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? இனிமேல் இந்த சவுண்ட்ஸ் இப்படி வரக்கூடாது. கிளியரா? ஆல் த பெஸ்ட். பார்ட்டிசிபேஷன் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நல்லா பேசுங்க, ஃப்ரீயாக உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸை முன்வைங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸோ மச். பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்க மட்டும் இருக்கலாம். ஏன்னா ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பேசுகிறவங்க மட்டும், மீதி பேர் கிளாஸ் போயிடலாம், கிளம்பிடலாம். ஓகேவா?
Thank you, Mahalakshmi, for that powerful speech. Next, I call upon Abu Bakr Siddiq from New College. I request Achyut from DG Vaishnav College to get ready. Please maintain silence. 50 years of emergency lessons for Indian democracy. இதுதான் வந்து இனியுள்ள டாபிக்னு சொன்னாங்க. இப்போ வந்து 50 வருஷம் முடிஞ்சிச்சு எமர்ஜென்சிக்கு அப்புறம். இப்போது நம்ம டெமோக்ரஸி என்ன இதுலேருந்து கற்றுக்குச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெருசாக எதுவுமே கற்றுக்கல. அப்போ அந்த 2 வருஷம் எப்படி டார்க் ஹிஸ்ட்ரி, இந்தியாவுடைய டார்க் ஹிஸ்ட்ரி அந்த 2 வருஷன்றாங்களோ அதே மாதிரி தான் அதுக்கு அடுத்து வர வருஷம் வந்து டார்க்காக தான் இருக்குது. வெளிப்படையாக இல்லை, உள்ரங்கமாக டார்க்காக தான் இருக்குது. எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம இந்தியாவில் நம்ம நார்மலாக நியூஸ்லேயே பார்க்கலாம். நியூஸில் கூட அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்காது. நம்ம இந்தியன் டெமோக்ரஸியோடைய 4 பில்லர்ஸ், அந்த 4 பில்லர்ஸும் வந்து ஒழுங்காக செயல்பட்டாலே நம்ம நாடு வந்து முன்னேறி எங்கேயோ போயிடும். இப்போது உதாரணத்துக்கு மீடியா வந்து டெமோக்ரஸியோடைய ஒரு பில்லர் தான். அப்போ இந்த மீடியா வந்து விற்று போயிடுச்சு. கவர்மெண்ட், அதாவது இப்போ இருக்கிற பவரில் இருக்கிறவங்க வாங்கி அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரீசெண்டாக பீகாரில் நடந்த எலெக்ஷன் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். அங்கே நிறைய குழப்பங்கள் பண்ணி வந்து அதுக்கப்புறம் இப்போது டெமோக்ரட்டிக்காக ஒரு சிஎம்மை தேர்ந்தெடுத்து அந்த சிஎம் வந்து எதெல்லாம் சிஎம்மாக இருந்துட்டு பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் இது வந்து டெமோக்ரஸி வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா இந்தியா தான் லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸின்னு பல பேர் பேசுகிறாங்க. ஆனால் இது வந்து ஒரு டார்க்கஸ்ட் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சரி தேங்க்யூ, அவ்வளோதான். நம்ம வந்து நம்ம நாடு அது வந்து தேங்க்யூ, அவ்வளோதான். Thank you, Abu Bakr. Now I request Achyut from DG Vaishnav College to take over the stage. Next, I request Mohan Raj B to get ready. Hello. Mohan Raj B from Sindhi College. So, a very warm good afternoon to everyone present over here. I am Achyut from DG Vaishnav College, and I'm here to narrate history. No, I'm here to question it and also to give solution to it. On 25th June of 1975, what happened? A moment where without war, without foreign invasion, and also without a firing of bullet, our Indian democracy was arrested. Constitutions were provided, parliament existed, and also elections were promised. What happened? Our freedom vanished. You know what? Courts hesitated. Newspapers went silent. Our 4th pillar of democracy, the press and media, they were faltered. They were baffled and they were totally in chaos. And to start this, I would tell a simple thing. What happened to our Indian administration during those 2 years? Arrests. What are arrests? Famous people like Atal Bihari Vajpayee, Arun Jaitley, and also the then Queen of Jaipur, Gayatri Devi. They were arrested for what? For committing crime or not following the rules? No. For just raising their concerns and questions on democracy. For just that democracy, they were arrested. What happened next? Laws, human rights, and also some of the things that humans, basically ordinary citizens, possessed were taken. How? New rules, temporary laws known as ordinances were produced by our then Prime Minister, former Prime Minister Ms. Indira Gandhi. Next, forced sterilization. This is the most important thing happened to the men of the country. Forced sterilization. They were forced to undergo vasectomy. Next thing, inflation and price. What's that? There were a big chaos and Indian economy was going down. So when the light was reducing, darkness grew up. And now in 1977, the darkness was baffled. That was a growing of nation, and that day came election. One vote. One vote of a citizen can change the fate of the democracy, of the Indian democracy. And people, I'm here to conclude my speech by telling that India is a nation, a country which power is not controllable. People control power
and power fears people. So let's all put our hands together and just move towards 2047 by accomplishing our goal, making India a fully developed country. And yes, let's assume the name Viksit Bharat. And as our chief guest told, Dr. Stanley, you may be born poor, but you should not die rich. Sorry. You may be born poor, but you should die rich. And yes, this is the word that took me really hard. And yes, we will die rich, and Indian democracy is the only platform that will do this so. So I conclude by saying this. Thank you for this opportunity. Jai Hind. Thank you, Achyut. Next, I call upon R. Satyan from Sindhi College. R. Satyan. Mr. M. Karthikeyan from Sindhi College. Now I call upon A. Anthony Evangeline, BCom A&F from Mark Gregorios College of Arts and Science to take over the stage. Followed by Evangeline Samyukta, please be ready. I am Anthony Evangeline from BCom A&F of Mark Gregorios College, Arts and Science. Respect Chief Guest, Honorable Judges, teachers and my dear friends. Emergency Lessons for Indian Democracy, fellow citizens. June 25, 1975 marked a dark day in Indians' democracy. The emergency imposed them remain as of the freedom we often take for granted. Three critical lessons of Indian democracy. Democracy is collective responsibility. Institutions like judicium, media, and parliament must stay strong. Civil liberties are precious. Rights to speak, direct, and need a content protection. Accountability is a key. Leaders must answer to the people. Power unchecked leads to abuse. As India marks 15 years in the emergency, let's strengthen democracy pillars, free press, independent judicium, and active citizen. Democracy is not just a system, it's a way of life. Thank you. Thank you, Evangeline. I request Samyukta to take over the dais. மதிப்பிற்குரிய நடுவர்களே, மாண்புமிகு ஆசிரியர்களே, என் அன்பு நண்பர்களே, அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நான் பேசவிருக்கும் தலைப்பு இந்திய ஜனநாயகத்தின் 50 ஆண்டுகால அவசர நிலை பாடங்கள் என்பதாகும். 1975ஆம் ஆண்டு ஜூன் 25 அன்று இந்தியாவில் அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டது. இது 1977 வரை சுமார் 21 மாதங்கள் நீடித்தது. இந்த காலம் இந்திய ஜனநாயகத்தில் வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையாகும். அவசர நிலை காலத்தில் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் நிறுத்தப்பட்டன. பத்திரிகைகளுக்கு சுதந்திரம் இல்லை மற்றும் பல தலைவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். மக்கள் பேசவும் கேள்வி கேட்கவும் பயந்த நிலை உருவானது. இதன் மூலம் நாம் கற்றுக்கொண்ட முதல் பாடம், ஜனநாயகம் எப்பொழுதும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அது இயல்பாக கிடைத்த ஒன்றல்ல, நாம் காக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு. இரண்டாம் பாடம், அதிகாரம் ஒரே இடத்தில் குவிந்தால், அதிகாரம் கட்டுப்பாடின்றி போனால் ஜனநாயகம் பாதிக்கப்படும். மூன்றாவது பாடம், பத்திரிகை சுதந்திரம் மிகவும் அவசியம். உண்மை வெளிக்கொண்டு வரும் ஊடகங்கள் இல்லையெனில் நீதி கிடைக்கவே கிடைக்காது. நான்காவது பாடம்,
மக்களின் விழிப்புணர்வே ஜனநாயகத்தின் பலம். மக்கள் அமைதியாக இருந்தால் தவறு நடக்கும். மக்கள் விழித்திருந்தால் ஜனநாயகம் உயிருடன் இருக்கும். அவசர நிலை முடிந்த பின் நடந்த தேர்தலில் மக்கள் தங்கள் வாக்குரிமையின் சக்தியை உலகிற்கு காட்டினர். அது இந்திய ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாகும். இன்று அவசர நிலை நடந்ததற்கு 50 ஆண்டுகள் கடந்துள்ளன. ஆனால் அதன் நினைவுகள் நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாகும். சுதந்திரம், உரிமை, ஜனநாயகம் இவை அனைத்தும் எப்பொழுதும் நாம் காக்கப்பட வேண்டிய ஒரு எச்சரிக்கை என்பதை இதில் நாம் கண்டோம். முடிவாக அவசர நிலை நமக்கு வலியை தந்தது. ஆனால் அந்த வலி இந்த ஜனநாயகத்தை மேலும் வலிமையானதாக மாற்றியது. ஜனநாயகத்தை காக்கும் பொறுப்பு அரசாங்கத்துக்கு மட்டுமல்ல, நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளது. இத்துடன் என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Samyukta. Next, I request Joyce Mary to take over the dais. I request Jayanthan R to get ready next. I'm Joyce Mary. Respected chief guest, honorable judges, teachers, and my dear friends, a very good morning to one and all present here. In 1975, India went through a difficult phase called emergency. For nearly 21 months, people's freedoms were restricted and democracy was textured. Even after 50 years, this period teaches us important lesson. There is a three critical lessons stand out. Defense of democracy is collection responsibility. Instructions like the judiciary, media, and parliament must stay strong and vigilant. Civil liberties are precious. Rights to speech, dissent, and privacy need constant protection. Accountability is a key. Leaders must answer to a people power of unreached leads to abuse. As India marks 50 years since the emergency, let's the pledge to strengthen democracy pillars: free press, independent judiciary, and active citizenry. Thank you. Joyce. Next, I request Ibrahim Muhammad Afzal from BSc, Mar Gregorios College of Arts and Science to take the dais. கும்பர்ணம் சாமி என்கிற அடிமைத்தனத்தை எதிர்த்து நமஸ்காரம் என்கிற சமஸ்கிருதத்தை விரட்டி பெரியாரின் சமத்துவமிக்க வணக்கத்தை கூறி என் உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன். அவசர நிலை பிரகடனம் காலம் ஜூன் 25, 1975 முதல் மார்ச் மாதம் 21, 1977 வரை மாநிலத்திலும் மத்தியிலும் ஆளுங்கட்சியில் காங்கிரஸே இருந்தது. 3 காரணங்களுக்காக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு 352 கீழ் அவசர நிலை பிரகடனத்தை அறிவிக்கலாம். எதற்கென்று பார்த்தால், போர், உள்நாட்டு தொந்தரவுகள் மற்றும் வெளிநாட்டு தொந்தரவுகளுக்காக. 1962 இந்தியா சீனா போரிற்காகவும் 1971 இந்தியா பாகிஸ்தான் போரிற்காகவும் இந்த அவசர நிலை பிரகடனம் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் 1975 போடப்பட்ட இந்த அவசர நிலை பிரகடனம் ஏன் பெரும் பேச்சு பொருளாக மாறியது என்றால், நாடு அமைதியாக சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது 1975 இந்த அவசர நிலை பிரகடனம் அறிவிக்கப்பட்டது. 1971 மேல் சபை தேர்தலில் இந்திரா காந்தி அவர்கள் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ரேபரேலி தொகுதியில் போட்டியிட்டார். அவருக்கு எதிராக சோசியலிஸ்ட் பார்ட்டியின் ராஜநாராயணன் என்பவர் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைகிறார். அவர் 1971 அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்கிறார். பிரதமர் அவர்கள் தன்னுடைய மினிஸ்ட்ரி பவரை தவறுதலாக பயன்படுத்தி தான் இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் என்ற வழக்கு போடப்படுகிறது. அதற்கு 1975 ஜூன் மாதம் தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. தீர்ப்பு வழங்கிய நீதியரசர் ஜவஹர்லால் சின்ஹா அவர்கள் 1951 மக்கள் பிரதித்துவ சட்டத்தின்படி இந்திரா காந்தி அவர்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டு மற்றும் 6 வருட தேர்தலுக்கு நிற்கக்கூடாது என்று போட்டியிடக்கூடாது என்றும் தேர்தல் வழக்கு தீர்ப்பு வருகிறது. மக்கள் தீர்ப்புக்கு இந்த உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்து உச்சநீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை ரத்து செய்தது. அதற்கு மக்களும் பெரும் தலைவர்களும் பெரிய எதிர்ப்புகள் தெரிவித்தனர். 1975 25ஆம் தேதி ஜனாதிபதி பக்ருதீன் அலி அகமது அவர்கள் உள்நாட்டு அச்சுறுத்தலின் காரணம் காட்டி அவசர நிலை பிரகடனத்தை அறிவித்தார். 26ஆம் தேதி முன் தணிக்கை சட்டம் வெளியிடப்பட்டது.
27ஆம் தேதி பிரிவு 358 359 சேர்த்து பிரிவு 14, 19, 21, 22 நீக்கினார்கள். என்ன நீக்கினார்? நீக்கிய பிரிவுகள் என்னவென்று பார்த்தால், அடிப்படை உரிமை, பேச்சுரிமை, நீதிமன்றத்தை அணுகுவது, பத்திரிகையாளரின் சங்கம் தடை செய்யப்பட்டது, 1 கோடி நபருக்கு மேல் 2 குழந்தைகள் வைத்திருப்பவர்களை கட்டாய கருத்தடை செய்யப்பட்டது, மற்றும் RSS மற்றும் பெரும் தலைவர்கள் வாஜ்பாய், அத்வானி போன்ற தலைவர்களால் மார்ச் மாதம் 16, 1977 பொது தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. இதில் இந்திரா காந்தி தலைமையிலான காங்கிரஸை வீழ்த்தி ஜனதா பார்ட்டி ஆட்சி அமைத்தது. ஆட்சி அமைத்தவுடன் புதிய பிரிவு 44 அமலுக்கு கொண்டு வந்தது. மற்றும் ஷா கமிஷன், முன்னாள் நீதியரசர், ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் ஷா கமிஷன் மூலம் ஷாவை அமல் செய்தது மற்றும் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. அந்த அறிக்கையில் 2,20,000 நபர்களை கைது செய்து சித்திரவதைப்படுத்தினார்கள் மற்றும் திருமணம் ஆகாதவர்களை கருத்தடை செய்யப்பட்டனார்கள். அதில் 578 பேர் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் 1777 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளார்கள். இதுவே இந்த ஷா கமிஷன் அறிக்கை ஆகும். வாய்ப்புக்கு நன்றி. நல்லதே நடக்கும். நன்றி, வணக்கம். Thank you. I now request Bharat from BBA, Mark Gregorios College of Arts and Science to take over the dais. A warm welcome to dignitaries, esteemed panel members, and teachers, and my dear fellow friends. The topic is simple: 50 years of emergency. What is 50 years of emergency? When a country goes into emergency, during a war, a rebellion, or when the people in the country demands. But during the 1975, June 25th, nothing happened. The country went through emergency just for government's selfishness. To be more simple, Ms. Indira Gandhi was found guilty for using electoral malpractices in the election and winning it. Major allegations was kept against her that she has used electoral malpractice, and she was also proved by it. She felt guilty. In order to make her power sustainable, she used emergency she was a national emergency within the country. What happened after the national emergency? Major traits are just chaotic. People, families were prevented from each other. Men and vital brutality went on men. They were completely driven into the case of privatization and they were also to continue off, it became a major chaos in the whole nation. For once, individual selfishness, the whole country went into the emergency. After the emergency, people were completely against the government of Indira Gandhi, and then the election came. In that election, Indira Gandhi lost massively, providing an important trait to the Indian government, which is the vote. Every individual has their own responsibility here, a national responsibility, which is the vote. They collided together and they voted against the Indira Gandhi government seeking here, and the power went into the right hands, which is to the people. India in 2047 will only attain the democratic only if the people attain vigilante. Not only that, moral, political rules and regulations, and socially acceptable government policies. Thank you. Thank you, Bharat. I now request Mr. J from Department of BCom A&F, Mark Gregorios College of Arts and Science to take over the dais. I request Mr. Maijit to get ready next. My name is Jay from second BCom A&F. A very good afternoon to all the judges, teachers, and my dear friends. On this day, we take a peek into the 50 years of emergency, which were the dark times that shaped the democracy that we have today. On 25th June 1975, a judgment was passed in the Allahabad High Court invalidating Prime Minister Indira Gandhi on the grounds of electoral malpractice. Fearing the removal from her post, she declared a state of emergency under Article 352, which suspends all the fundamental rights of the people. The press was censored,
Opposition leaders were arrested, elections were postponed, and democratic institutions were weakened. The first and most important lesson we learn from this is the importance of a constitution, as such powers can be misused if strong safeguards are not present, which brought up Amendment 44, which strengthened the protection of the citizens. Secondly, the lesson we learn from this is the importance of fundamental rights such as freedom of speech, expression, and personal liberty. When such rights are taken away, true meaning of democracy is lost. Lastly, the emergency also highlights the power of the Indian electorate. In 1977, general elections proved that the ultimate power lies with the people. As it is said in democracy, of the people, for the people, by the people. Thank you. Jai Hind. Thank you, Jay. Now I request Majid K. from BCom A&F, Mark Gregorios College of Arts and Science to take over the dais. I request Mr. Mihar Kiran to get ready next. Good afternoon. My name is Majid K. from 2nd BCom A&F. Esteemed teachers, respected dignitaries, and my dear friends, today as we commemorate 50 years from the emergency of 1975, we reflect on the most challenging period of the Indian democracy. On the night of 25th June 1975, a national emergency was called, which led to the suspension of fundamental rights, the censorship on the press, censorship of the press, and the arrests of political leaders and citizens alike. It was without a doubt a dark and painful period for the world's largest economy. The foremost lesson we learned from this period is the fundamental rights are not optional privileges, but are the very pillars of democracy. The emergency showed that democracy cannot survive when citizens are denied the freedom of speech, the right to question, and the courage to dissent. When people are silenced, democracy itself begins to fade. The second important lesson of the danger of excessive power, concentration of power. When too much authority rests with the executive level, the democratic institutions weaken. The emergency taught India the urgent need for strong checks and balances, which later led to the 44th Constitutional Amendment, ensuring the emergency powers could not be misused so easily again. The reform stands as a reminder that the Constitution must always protect the people and not overpower them. A third lesson which emerges from the crisis faced by democracies worldwide is the failure of constitutions when they keep functioning independently, when they stop functioning independently. During the emergency, even information was controlled. Newspaper was censored, voices were suppressed, and every expression was monitored. When institutions fail to uphold responsibilities, democracy itself begins to collapse. Another powerful lesson from the period is the strength of Indian voter. After 21 long months of emergency, it took just one free and fair election for the people of India to peacefully restore democracy. This movement proved that the ultimate power in a democracy is not with the rulers, but with the citizens. Let us remember this chapter not just as history, but as a warning and a lesson to safeguard our rights, strengthen our institutions, and value our freedom. Thank you. Jai Hind. Thank you, Majid. Now I request Mr. Mihar Kiran, BCom A&F, Mark Gregorios College of Arts and Science to take over the dais. Next, I request Mr. Janathanan to get ready. Good afternoon to one and all present here. 50 years of emergency. 50 வருஷம் ஓடிடுச்சு. ஆனால் அந்த 2.5 வருஷம் கஷ்டப்பட்டது 1.5 வருஷம் கஷ்டப்பட்டது யாருக்குமே தெரியல. இப்போ மாணவர்கள் நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கோம்ல, அந்த எமர்ஜென்சி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜன் ஒரு மாணவர் இருந்தார் கேரளாவில். இந்த எமர்ஜென்சிக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தவர். இன்னைக்கு அவர் உயிரோடு இருக்காரா இல்லையாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் அவர் அரெஸ்ட் ஆனார், அவ்வளோதான் தெரியும். இந்த மாதிரி நிறைய மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரெஸ்ட் ஆனாங்க, ஆனால் யாருமே வெளில வரல. இவங்க தான் உயிர் தியாகம் செஞ்சுருக்காங்க. எதுக்கு? இந்த எமர்ஜென்சி எதிர்த்து போராடினதுக்கு. இது நீங்கள் நிறையா விக்கிபீடியாவில் பார்க்கலாம். இந்த கேஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ், ராஜன் கேஸ். இது மாதிரி நிறைய மாணவர்கள் தலைவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எமர்ஜென்சியை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டவங்களும் இல்லை கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னு இருக்கிறவங்களையும் அரெஸ்ட் பண்ணி மீசான ஒரு சட்டம் இருந்தது. இன்றைக்கி தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இருக்கிற மு.க. ஸ்டாலின் உட்பட பல முதலமைச்சர்களும் சரி அரசியல் தலைவர்களும் சரி அந்த சட்டத்தினால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். இது மட்டும் இல்லை, ஒரு தனி மனிதனோட பாதுகாப்புக்காக ஒட்டுமொத்த நாடும் பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு இருளுக்குள்ளே போனது. அதுதான் இந்த எமர்ஜென்சி. நான் இப்படி தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு நாட்டே வந்து இருளுக்குள்ளே கொண்டு போனாங்க. இதனால் பல தீமைகளும் நடந்தது, பல நன்மைகளும் நடந்தது. நான் நன்மை நடக்கலைன்னு சொல்லவே இல்லை, ஆனால் தீமைகள் நடந்தது. பல பேரோட அடிப்படை உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டன. இன்னைக்கு இப்போ எமர்ஜென்சி இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறோம்ல, ஸ்னாப்சாட், இதில் நம்ம வந்து எந்த கருத்துமே வந்து அப்போஸ்டாக போட முடியாது. ஏன்னா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்சார் கமிஷன் இருந்தது. நீங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு கருத்து சொன்னீங்கன்னா அந்த சென்சார்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து பேன் பண்ணிவிடுவாங்க. இப்போ இருந்ததுன்னா நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் சுதந்திரமாக எதுவும் ஒரு சேட்டோ இல்லை ரிப்ளை இல்லை ஏதோ ஒரு கமெண்ட் வந்து அகென்ஸ்டாக ரைஸ் பண்ண முடியாது இப்போ இருந்திருந்தால். இதுதான் வந்து ஒரு 50 வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தது. இங்கே நிறைய பேர் வந்து இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஆனால் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தது. தங்களோட தனிப்பட்ட உரிமைகள் பார்த்தீங்கன்னா பறிக்கப்பட்டிருந்தது. இதை எதிர்த்து குரல் கேட்டவர்கள் பாதி பேர் இறந்துட்டாங்க, பாதி பேர் வந்து இப்போ அரசியல்வாதிகளாக இருக்காங்க. இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம வந்து நார்த் கொரியாவோ சைனாவோ ரஷ்யாவோ இல்லை, இது ஒரு இந்தியா, இது ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கான கண்ட்ரி. இங்கே நம்மளை யாரும் வந்து தடுக்க முடியாது. யாராவது தடுக்க நினைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஓட்டுரிமையில தான் நம்ம பதில் சொல்லுவோம். நம்ம ஓட்டே நமக்கு இருக்க பெரிய ஆயுதம். ஒரு விரல் புரட்சி அது செஞ்சு காமிச்சது 1977 எலெக்ஷன். அந்த மாதிரி இன்னொரு வாட்டி நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வந்தால் நம்மளோட ஒரு விரல் தான் ஆயுதம். இதை கூறி நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Mehakiran. Now I request Mr. Janardhanan to take over the dais. I request Mr. Emmanuel to get ready next. என் பெயர் சா ஜனார்த்தனன். நான் கிரெகோரியஸ் கல்லூரியில் பிகாம் ஜெனரல் படிக்கிறேன். ஒரு தலைவனுக்காக ஒரு தொண்டன் உயிரை கூட கொடுக்கிறான் என்றால் அது திடமில்லை. ஒரு தலைவன் தன்னுடைய பெருமைகளை மட்டுமே பேசிக் கொள்கிறான் என்றால் அது பொருள் இல்லை. ஒரு தலைவனின் கொள்கை அந்த கழகத்திற்கே தெரியவில்லை என்றால் அதில் பலமில்லை. இதையெல்லாம் பேச எனக்கு இங்கு இடமில்லை. இதை ஏற்றுக்கொள்ள யாருக்கும் மனமில்லை. எனவே நான் பேசியது எதுவும் தவறில்லை என்று கூறிக்கொண்டு என்னுடைய உரையை தொடங்குகின்றேன். சிறுபான்மை சீர்திருத்தங்கள், குடியுரிமை திருத்த சட்டம், இனவாதம், ஊழல் முறைகேடுகள், அதிகார வர்க்கம், தேர்தல்கள், கொள்கைகள், தேசிய ஒருமைப்பாடு என பிறப்பு எனும் தோற்றத்திலிருந்து இறப்பு என்ற மறைவு வரையில் உள்ள இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இன்றியமையாத ஒன்றாக திகழ்கிறது அரசியல். சரி, நடைமுறையில் மக்களாட்சி எவ்வாறு பயன்படுகின்றன, அதிகார அமைப்புகள் மக்களாட்சியை எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றன என்று கேட்டால், அரசியல் கட்சிகள் மக்களாட்சியை எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றன என்பதனை ஆராய்ந்தால் புரியும். ஒட்டுமொத்தமாக நோக்கினால் அரசியல் என்பது சமுதாயத்தில் ஒழுங்கை நிலைநாட்டும் ஒரு செயல்முறை என்றும் கூறலாம். மதிப்பு, வளம், அதிகாரம் ஆகியவற்றை பகிர்ந்தளிப்பதில் ஏற்படும் பிரச்சனையை பாதுகாக்கும் வல்லமையும் அரசியலுக்கு உண்டு. ஒரு மனிதனின் தொடர் செயல்பாடுகள் சமுதாயத்தில் ஒழுங்கீனத்தையும் அமைதியின்மையும் ஏற்படுத்தும் நிலையில் அதனை சீராக்கும் நோக்கில் அரசியல் வளர்கிறது, அல்லது அந்த பிரச்சனைக்குரிய செயல்பாடே அரசியலாக மாறுகிறது. ஜனநாயகம் என்றால் என்ன? ஜனநாயகத்தின் கொள்கைகள் என்ன? மக்கள் இறையாண்மை, சமத்துவம், சுதந்திரம், இது 3 தான் ஜனநாயகத்தின் கொள்கைகள். இந்த கொள்கைகள் சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான மற்றும் சமூகத்தின் ஆட்சியின் மூலம் அல்லது பாதுகாப்பு அமைப்புகளின் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் இதனை கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்றிய அரசு 1975ஆம் ஆண்டு தன்னுடைய சட்டத்தை மீறியது. இது ஜனநாயகத்தின் வீழ்ச்சியா அல்லது கொடுங்கோல் ஆட்சியா? இந்திய ஜனநாயகம் என்ற ஒரு பாடத்தில் முக்கிய இடம் பிடித்திருக்கின்றது இந்த அவசர நிலை பிரகடன சட்டம். ஏன் இந்த அவசர நிலை? யாருக்கு இந்த அவசர நிலை? அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தின் ஒரு தீர்ப்பு ஒட்டுமொத்த தேசத்தையே இப்படி திருப்பி போடும் என யார் எதிர்பார்த்தார்கள்? சுதந்திரம் என்ற ஒரு ஜன்னல் திறந்து இயற்கை காற்று வீசிக்கொண்டிருக்கும் வேளையிலே ஒரு பெரும் புயலாக வந்தது இந்த அவசர நிலை பிரகடனம். 1942ஆம் ஆண்டு ஐநா மனித உரிமை பிரகடனத்தின் படி ஒரு மனிதனின் அதிமுக்கிய உரிமை அவன் உயிரின் மீது உள்ளதுதான். ஆனால் ஒரு அரசாங்கம் நினைத்தால் அப்படிப்பட்ட உயிரையும் சுலபமாக எடுத்துவிட முடியும் என உணர்த்தியது இந்த அவசர நிலை பிரகடன சட்டம். 1975ஆம் ஆண்டு அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தீர்ப்பு ஒன்றை வழங்கினார். அது என்னவென்றால் 1971ஆம் ஆண்டு இந்திரா காந்தியின் வெற்றி செல்லாது என்பதுதான் அது. தனக்கு இத்தனை பிரச்சனைகள் நெருங்கி கொண்டிருக்கும் வேளையிலே தன்னுடைய பிரச்சனையை தேசத்தின் பிரச்சனையாக மாற்றி அமைத்தார் இந்திரா காந்தி. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் 2 கட்சி தான். ஒன்று திமுக, இன்னொன்று அதிமுக.
இதுல பெரும்பான்மையா அடி வாங்கினது வந்து திமுக தான். சரிங்களா? இந்த திமுகல இருந்த கருணாநிதி, மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள், அதுக்கப்புறம் வைகோ, இது போன்ற பல தலைவர்கள் இதனால் இன்னல்களை சந்தித்துள்ளனர். இதுல வந்து இந்த சட்டத்தை போட்டதுனால தமிழ்நாட்டிலேயே மொத்த ரெண்டு நாடு தான் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுது. ஒன்று தமிழ்நாடு, இன்னொன்று அலகாபாத் இந்த சட்டத்துக்கு. அதனால இந்த சட்டத்துக்கு ஏன் ஆதரவு தெரிவிக்கலன்னு சொல்லி திமுகவை சித்திரவதையே இல்லை இந்த ஒன்றிய அரசு. இறுதியாக ஒன்றை மட்டும் கூறி விடைபெறுகின்றேன். திருப்பாவை என்ற ஒரு பாசுரத்தில் ஒரு பாசுரம் ஒன்று உள்ளது. ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு நீர் சாற்றினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரை பெய்து. ஏன் இதை சொல்றேன் தெரியுமா? அந்த தலைவி வந்து ஒரு தலைவனை விரும்பினான். அந்த தலைவன் உலகம் போற்றும் தலைவனாகவும் இருந்தான், தேவர்கள் போற்றும் தலைவனாகவும் இருந்தான். ஒன்னே ஒன்று மட்டும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். அந்த தலைவன் தேவர்கள் போற்றும் தலைவனாகவும் இருந்தான். ஆனா இப்போ இருக்கிற தலைவிங்க வந்து ஒரு தலைவனை விரும்புறாங்க. அந்த தலைவன் கிட்ட கொடுக்கிற அப்ரோச்சே எதுவுமே சரியில்லை. அந்த தலைவி வந்து பக்தியை மையப்படுத்தி பேசினா. இன்னைக்கு பேசுற தலைவிங்க கிட்ட புத்தி கூட இல்லை. எனவே அறியாமை என்ற இருள் தான் அவனுக்கு ஆயுதம். அந்த அறியாமை என்ற இருளை நீக்கி எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் ஆழமாக ஆராயுங்கள் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, Janathanan, for that powerful speech. Next, I call upon Mr. T. Emmanuel. From Ma Gregorios College of Arts and Science on stage. I request L. Niveta to get ready next. Warm greetings to beloved judges, teachers, and fellow participants here. My name is Emmanuel, and I'm going to talk about the 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. So let's take back to 50 years ago, which is 1975, on the night of 25th June. India witnessed a very strong and problematic situation in that night, which led for the emergency period for 21 months. The fundamental rights were completely suspended, and the press was covered, and also the the important political leaders were imprisoned. And one of the world's largest democratic nation, this was a serious warning for that. The first thing that this emergency period teaches us is that democracy is fragile. Yes, it is. Freedom is not what we think. It will always exist. Even in a democratic nation, it loses its voice. Even in a democratic nation, it can lose its voice if the power goes unchecked and the citizens remain silent. And the second thing it teaches us is the importance of a stronger institution. A free press, independent judicial system, and a strong opposition is the backbone of the democracy. If these three things are weakened, then democracy itself is a risk. Even today, discussions going around on the media, considering that the freedom of media and judicial accountability, and also the stronger constitution values, which reminds us that three pillars should be protected at any cost at any time. The third thing is, which is the most inspiring thing, that it happened in 1977. The people of Indians who showed that the democracy ultimately belongs to the citizen. By conducting a peaceful elections, the people restored the democratic rule and show the world that the ballot is stronger than the authority. And nowadays, the democracy faces new challenges like social media. We all know that social media provides informations and misinformations too. Some of the misinformations were created wantedly to create a problem in the nations. Also, the public debates, which is conducted on the news channels and also social media podcast, which turns into divisions. Because of these, we could understand that the democracy needs a responsible citizen who thinks critically, evaluating facts, and also respects different opinions. So, Viksit Bharat. The idea of Viksit Bharat reminds us that the development of nation is not only economic growth, but also
ensuring value, ensuring dignity, ensuring opportunity, and also freedom for every citizen in the nation. In today's, as we, sure. The emergency may be history, but lessons are timeless. And the emergency may be history, but the lessons are timeless. Democracy survives only we protect it actively. Thank you. Thank you, Emmanuel. I now request L. Nivedita from Ma Gregorios College of Arts and Science to take over the dais. I request S. Tahira to get ready next. மதிப்புக்குரிய நீதிபதிகளே, ஆசிரியர்களே மற்றும் என் அன்பு நண்பர்களே, வணக்கம். ஒரு நிமிடம் கற்பனை செய்து பாருங்கள். ஒரு நாள் நீங்கள் பேச நினைக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அனுமதி தேவைப்படும் நிலை. செய்தியாளர்கள் வெறும் வெண்காகிதமாகும் நிலை. மக்கள் பயந்தால் மௌனம் காத்திருக்கும் நாடு, அதுதான் இந்தியா 1975 கண்ட எமர்ஜென்சி பீரியட். ஜூன் 25, 1975 அந்த நாள் இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் ஒருபோதும் மறக்க முடியாத நாள். அந்த நாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் என்னும் காரணத்தால் நேஷனல் எமர்ஜென்சி அறிவித்தார். அந்த ஒரு அறிவிப்பால் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் நிறுத்தப்பட்டன. பிரஸ் ஃப்ரீடம் மறுக்கப்பட்டது. எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். அந்த நேரத்தில் ஜனநாயகம் இருந்தது, ஆனால் இல்லை. அந்த அவசர நிலை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த மிகப்பெரிய பாடம், ஒரு அதிகாரம் ஒருவரின் கையில் மட்டும் இருந்தால் அது ஆட்சி அல்ல, அது அடிமைத்தனம். அதாவது அதிகாரம் ஒருவரின் கையில் மட்டும் இருந்தால் அது ஆட்சி அல்ல, அது அடிமைத்தனம். அந்த வேறுபாட்டை மறத்தல் ஜனநாயகம் மண்ணில் புதையாது, மனதில் அழியும். அந்த நாட்களில் பத்திரிகைகள் அரசாங்க அனுமதி இல்லாமல் எதையும் எழுத முடியாமல் இருந்தது. ஆனால் உண்மை எப்பொழுதும் நிறுத்த முடியாது. ஒரு காலத்துக்கு உண்மையை மூடி வைக்கலாம், ஆனால் நிச்சயமாக புதைக்க முடியாது. அந்த காலத்தில் பல மாணவர்கள், இளைஞர்கள் தெருவில் இறங்கினார்கள். அவர்கள் சொன்னார்கள், we will not be silent. அவர்கள் தான் ஜனநாயகத்தின் இரத்த நாளாக மாற்றினார்கள். அந்த குரலால் நம் ஜனநாயகம் மீண்டும் உயர்த்தது. இன்று நாம் இந்த இளைஞர்கள் தான். நாம் பேசவில்லை என்றால் வரலாறு நம்மை மறந்துவிடும். அதிகாரத்தை கேள்வி கேட்பது துரோகம் அல்ல, அதுதான் ஜனநாயகத்தின் உயிர். 21 மாதங்களுக்கு பிறகு 1977 மக்கள் வாக்களித்தார்கள். அந்த ஒரு வாக்கு இந்த இருளை முடித்தது. அதிகாரம் மக்களின் கையில்தான் உள்ளது என்பதை இந்தியா நிரூபித்தது. 50 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. நமக்கு வாக்குரிமை இருக்கிறது, மீடியா சுதந்திரம் இருக்கிறது. ஆனால் அதை நாம் உண்மையாக பயன்படுத்துகிறோமா என்பதுதான் இங்கு ஒரு கேள்வி. இன்றைய அவசர நிலை சட்டத்தின் கீழ் வராது, நம்முடைய மௌனத்தின் கீழ் வரும். அதனால் நம் குரல், நம் சிந்தனை, நம் வாக்கு, இவைதான் நம் ஜனநாயகத்தின் மூச்சு. நண்பர்களே, நாம் பேச வேண்டும், கேள்வி கேட்க வேண்டும், வாக்களிக்க வேண்டும், விழிப்புணர்வாக இருக்க வேண்டும். நாம் ஒரு இளைஞராக இன்று ஒரு உறுதி எடுப்போம். நாம் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் மௌனம் கொள்ள மாட்டோம். என் குரல், என் சிந்தனை, என் வாக்கு, அதுதான் என் இந்தியாவின் சக்தி என்று இருப்போம். நன்றி. ஜெய்ஹிந்த். Thank you, Niveta. Now I request S. Tahira from Ma Gregorios College of Arts and Science to take over the dais. I request P. Ashvidika to get ready next. Respected judges, honorable friends, and my dear faculty members, myself Tahira from 2nd BBA. Good morning, one and all. India is the world's largest democracy, built on the values of freedom, justice, and constitutional rights. In 1975, they faced one of the challenging periods, the emergency 1975 to 1977. It reminds us that democracy is not permanent unless protected. Today, after 50 years, it is our responsibility to reflect, learn,
and safeguard democracy. What was the emergency? Emergency was declared on 25th June 1975 under Article 352. Civil liberties were suspended, freedom of speech, press and movement were restricted, elections were postponed. Also, thousands of political leaders, activities, and citizens were declined. It was legally declared but morally questioned. Lessons for Indian democracy. The emergency taught us lessons that remain relevant today. First, no authority is above the constitutional of India power and must always be extended within constitutional limits. Secondly, freedom of speech and a free press of the backbone of democracy. Dissent is not a trait, it is a democratic necessity. Third, an independent judiciary is essential to protect citizens' rights, especially during crisis. Fourth, democracy requires constant vigilance. It does not collapse suddenly. It weakens when citizens stop questions. Role of youth today: stay politically aware, not politically silent. Respect democratic institutions. Use social media responsibly. Stand against injustice fearlessly but peacefully. Democracy needs active citizens, not passive spectators. Finally, the emergency was a dark chapter but also a lesson of hope. It proved that democracy can bend but not break. Let us honor those lessons by protecting freedom every day. As we remember 50 years of emergency, let us promise the emergency remains a dark chapter but also a powerful reminder. As we remember 50 years of the emergency, let us pledge to protect the freedom and uphold our constitution, because democracy survives not in books but also in the courage of citizens. Thank you. Jai Hind. Thank you, Taira. Now I request Ashvedika to take over the dais. Next, I request Shabya Merlin to get ready. Good afternoon, everyone. Today I'm going to be speaking on the topic 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. The emergency was first declared in India in 1975. During this period, many democratic rights of the people were suspended. The freedom of speech was restricted, the press was censored, and many political leaders were arrested. Elections were postponed and people were not allowed to express their opinions freely. This phase showed us how fragile a democracy can be if power is concentrated in few hands. Even though the emergency was declared under constitutional provisions, its misuse affected the trust of people in the system. After the emergency ended, the people understood the importance of democracy. They became more aware of their rights. The court, media, and people worked together to protect democratic values. This period showed us that democracy can be harmed when the power is used wrongly. Even laws can be misused if there is no proper control. After 50 years, we must remember that democracy is strongly only when citizens stay alert and respect the constitution. Thank you. Thank you. I now request Shabya Merlin to take over the dais. I request Aparna to get ready next. என் கண்கள் எல்லாம் காண்பது வெளிச்சம், ஆம் வெளிச்சம். நான் இப்பொழுது சொல்ல வந்த காலம் என்பது ஈரமான இலைகள் வாடிய இருண்ட காலம் என்று சொல்லி தொடங்குகிறேன். முதலில் அவசர நிலை என்றால் நாம் டெமோக்ரஸி, அதாவது மக்களாட்சிக்கு எதிரான ஒரு நிலைன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் நம்மளுடைய சொல்லுரிமை எதுவும் இருக்காது. இப்போது நம்ம
இராணுவ ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நிலைன்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து இப்போ இராணுவத்துலலாம் போனோம்னா நம்ம கமெண்ட் பாஸ் பண்ணால் எஸ் அது அப்படி தான் இருக்குமே. அதனால் அவங்க சொல்கிறதுல வந்து நம்ம எல்லாமே எஸ் அப்படின்ட்டு தான் எடுத்துக்கணும். அங்கே வந்து நம்மளோட ஒப்பீனியன் வந்து இருக்காதுன்றதுனால இங்கே வந்து சுதந்திரம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜூன் 25 ஜூன் 25 1975 இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தப்போ இது வந்து நிறுவப்பட்டது. இது இந்த அவசர நிலை வந்து 21 மாதங்கள் இருந்தது. இதனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம திராவிட கட்சியை வந்து கலைச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து இவங்க சொல்கிற எதுக்குமே எஸ்ன்னு சொல்லலை, நோன்னு சொன்னதுனால. இதனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு டெமோக்ரஸிக் கண்ட்ரி, அதாவது மக்கள் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட கண்ட்ரின்னு சொல்லி ஏன் ரீசன் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா தமிழ்நாடு வந்து ஒரு தனித்துவமான ஒரு நாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இதனால் 50 ஆண்டுகள் 50 ஆண்டுகள் எமர்ஜென்சி, அதாவது 50 இயர்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சியை வந்து நம்ம இருளான காலமாக மட்டும் பார்க்காம நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு அதோடைய தனித்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு டைமாகவும் இருந்ததுன்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, Shabya. Now I request Aparna to take over the dais. I request Vaitishwari to get ready next. அனைவருக்கும் என் வணக்கம். நான் இங்கு கூறப்போவது 50 ஆண்டுகளின் அவசர நிலை. இந்திய ஜனநாயக வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான காலமா அமைந்தது இந்த 50 ஆண்டுகள் அவசர நிலை. இது 1975 ஜூன் 25 தொடங்கியது. இது 21 மாதங்களாக நடைபெற்றது. அவசர நிலை என்றால் ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்பிற்காக எடுக்கப்படும் ஒரு நடவடிக்கையாகும். இதில் அக்காலத்தில் இருந்த குடிமக்களின் அடிப்படையான உரிமைகளே நீக்கப்பட்டன. பத்திர சுதந்திரம் அழிக்கப்பட்டது. மக்கள் பயத்தின் கீழ் வாழ்ந்தனர். பொது கருத்து தெரிவிக்கும் சுதந்திரம் முடக்கப்பட்டது. இந்த காலம் இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு மிகப்பெரிய சோதனையாக அமைந்தது. இதில் நாம் 4 பாடங்களை அறிகிறோம். முதல் பாடம், ஜனநாயகம் தானாகவே பாதுகாக்கப்படாது, நாம் தான் அதை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். மக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருந்தால் மட்டுமே அதிகாரம் சரியாக செயல்படுத்த முடியும். ஊடக சுதந்திரம் இல்லாமல் ஜனநாயகம் உயிர் வாழ முடியாது. அரசியல் அமைப்பு தான் நாட்டின் உண்மையான காவலன். இந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாம் தான் இதை சரியான முறையில் ஜனநாயகத்தை நடத்தி வர வேண்டும் என்று கூறி நன்றி பெறுகிறேன். Thank you, Aparna. I request Vaitishwari to take over the dais. Next, I request Banu Prakash to get ready. அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள். இந்திய ஜனநாயகத்தின் பாடங்கள். அவசர நிலை 50 ஆண்டுகள் 1975 முதல் 2025 வரை. 1975 ஜூன் 25 அன்று இந்தியாவில் அறிவிக்கப்பட்ட அவசர நிலை இந்திய ஜனநாயக வரலாற்றில் மிக முக்கியமானதும் சர்ச்சைக்குரியதுமான காலகட்டமாகும். 21 மாதங்கள் நீடித்த இந்த அவசர நிலை இந்திய அரசியலுக்கும் குடிமக்களின் உரிமைகளுக்கும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. 50 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் இந்த அனுபவம் இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு பல முக்கியமான பாடங்களை கற்றுத்தந்துள்ளது. ஜனநாயகம் இயல்பாகவே பாதுகாப்பானது அல்ல. அவசர நிலை காலத்தில் அரசியல் அமைப்பில் வழங்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகள், எடுத்துக்காட்டு ஆர்டிகல் 19 போன்றவை இடைநிறுத்தப்பட்டன. இதன் மூலம் ஜனநாயகம் எப்போதும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று, அது தானாக நிலைத்திருப்பதில்லை என்பதை காட்டியது. அதிகார பிரிவு. அந்த காலத்தில் நிர்வாகம், சட்டமன்றம், நீதித்துறை ஆகியவற்றின் சமநிலை பாதுகாக்கப்பட்டது.
நீதித்துறையின் சுயாதீனம் கேள்விக்குள்ளானது. இதன் பாடம் அதிகார பிரிவு உறுதியாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஜனநாயகம் வலுப்படும். ஊடக சுதந்திரத்தின் அவசியம். அவசர நிலை காலத்தில் செய்தித்தாள்களுக்கு சென்சார் விதிக்கப்பட்டது. பல உண்மைகள் மக்களிடம் மறைக்கப்பட்டது. இது சுதந்திரமான ஊடகம் இல்லாமல் ஜனநாயகம் உயிருடன் இருக்க முடியாது என்பதை கற்றுத்தந்தது. குடிமக்களின் விழிப்புணர்வு. அவசர நிலை முடிவடைந்த பின் 1977 தேர்தலில் மக்கள் தங்கள் வாக்குரிமையை பயன்படுத்தி மாற்றத்தை கொண்டு வந்தனர். இதுவும் மக்களின் விழிப்புணர்வும் பங்கேற்பும் ஜனநாயகத்தின் உண்மையான பலம் என்பதை நிரூபித்தது. நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you, Vaideshwari. Now I request A. Banu Prakash to take over the dais. அனைவருக்கும் வணக்கம். வரலாற்றை படிக்காதவன் வரலாற்றை படைக்க முடியாது என்ற அண்ணல் அம்பேத்கரின் வழிமொழியை தொடர்ந்து இந்த உரையை நான் மேற்கோள் காட்டுகிறேன். என் பெயர் பானு பிரகாஷ். 1975 ஜூன் 25 எமர்ஜென்சி எனப்படும் அவசர நிலை பிரகடனம் என்ற ஒரே வார்த்தையால் இன்று நாம் பேசப்படும் பேச்சுரிமை, கருத்துரிமை, எழுத்துரிமை என அனைத்தும் ஒரே இரவில் தூங்கியது. அடுத்தபடியாக ஒரு ஜனநாயகம் என்றால் என்ன என்று ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் சொல்கிறார். ஜனநாயகம் மட்டுமே சிறந்தது, ஏனென்றால் மற்ற அமைப்புகள் இதைவிட மோசமாக இருப்பதால் ஜனநாயகம் மட்டுமே சிறந்தது என்கிறார் நேரு. அடுத்தபடியாக இதை கொண்டு வருவதற்கான என்னென்ன காரணங்கள் என்று பார்த்தால் போர், பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் வேறு சில ஊழல் காரணமாக இது கொண்டு வரப்பட்டது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான அரசியல்வாதிகள் எந்த காரணமும் இல்லாமல் கைது செய்யப்பட்டனர். மீசா எனப்படும் கொடுமையான சட்டத்தின் மூலமாக கைது செய்யப்பட்டனர். அடுத்தபடியாக இந்த நாட்டின் 4வது தூணாக விளங்கப்படும் பத்திரிகைகளுக்கு கடுமையான தணிக்கைகள் விதிக்கப்பட்டன. இதிலிருந்து இது முடிந்து 50 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. ஆனாலும் இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்னவென்றால், பாடம் 1, எப்பொழுதும் அதிகாரம் மத்தியில் இருக்கக்கூடாது. அதிகாரம் ஒரே கையில் இருந்தால் அது பாசிசத்துக்கும் மற்றும் இந்த சர்வாதிகாரத்துக்கும் கை கோர்க்கும் என்பது சொல்லிவிடுகிறேன். அடுத்தது இரண்டாவதாக பத்திரிகைகள் சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும். அப்படி செயல்படாவிட்டால் பல பொய் செய்திகளும் வெறுப்புணர்வுகளும் வன்மங்களும் நிறைந்து கொண்டிருக்கும். அடுத்ததாக 3வது பாடம், அவை பலவீனமானால், அதாவது சட்டங்கள் பலவீனமானால் மக்களின் பிரச்சனைகளும் பலவீனமாக போகிவிடும். இப்படியாக இன்று இந்தியா அதற்கென்று ஒரு தனி இறையாண்மை கொண்ட ஒரு ஜனநாயகமாக இன்று விளங்குகிறது. இது எப்போதும் விளங்க வேண்டும். வாழிய செந்தமிழ், வாழ்கன தமிழர், வாழிய பாரத மணித்திருநாடு, வந்தே மாதரம். நன்றி. Thank you, Banu Prakash. Now I request Mr. Moses Sylvester Ken to take over the dais. I request Juliet Gracie to get ready next. Democracy. Democracy is not just a gift, it is a responsibility. Namaste, Vanakkam, greetings. This is Moses Sylvester Ken from 3rd BCom General. 50 years of emergency. What did we learn? It is a great warning, an alarming warning to us to choose the best leadership. No offense, but incapability is present. Every party has its weaknesses, but to disguise them, to overcome it, is their responsibility. And we will make sure that everything comes filtered. As an economics student, I can say policies work best with feedback. But during the emergency, the feedback was under maintenance. Every voice was suppressed. Every action was restricted. Why? The fear of losing the election. And rightly I tell you, after the violence, after the consequence of that,
came into effect, I say this, every cloud has a silver lining, and so it applies here. They lost. Dear folks, socialism, a system which was enforced by the opposition, a system which is being ruled by the government, is not applicable for our nation. Capitalism is what we need. Profit should be distributed. Every entrepreneur should have his contribution, and the contribution of which should be accompanied by a return. That was not encouraged by the opposition that time. So I tell you, the words of Mr. Jayaprakash Narayan, vacate the throne, the leaders are coming. So whenever you see a political party misbehaving or not doing what they're supposed to do, remember the quote, vacate the throne, the leaders are coming. Thank you. Thank you, Moses. Now I request Juliet Gracie to take over the dais. Next, I request Deepika to get ready. Good afternoon to one all present here. I'm Juliet Gracie from Prestemco, Gregorios College of Arts and Science. Today, I would like to speak about the emergency period in India, 1975 to 1977. One of the most important and controversial phases in Indian democracy. The emergency was declared on 25th June 1975 and lasted till 21st March 1977. It was proclaimed by President Fakruddin Ali Ahmed on the advice of Prime Minister Indira Gandhi under Article 356 of the Indian Constitution. During this period, civil liberties were suspended across the country. First, let me explain the causes of emergency. One major reason was political instability. In 1975, the Allahabad High Court found Prime Minister Indira Gandhi guilty on electoral malpractices and declared her election invalid. Opposition party demanded her resignation and organized a nationwide protest. Another cause, the JP movement. Jayaprakash Narayan led a mass movement for total revolution against corruption and authoritarian rule, strikes, demonstration, increases unrest. Economical problem also plays a key role in India faced high inflation and employment, food shortage, and economic stress after 1971. The war and global oil crisis, public dissatisfaction grew rapidly. The government also claimed a threat to internal security, standing the law and order problem were endangering a nation's stability. Finally, the emerging is widely seen an attempt to retain a power and suppress opposition voices. Now let me talk about the constitutions of Indian emergency. Firstly, fundamental rights were suspended, especially rights in Article 19. Citizens could not approach courts for protection. Secondly, thousands of opposition leaders and activities were arrested under the Maintenance of Internal Security Indian Act, MIAC. Press freedom was strictly controlled. Thirdly, media censorship was imposed, newspapers were censored, and journalists were jailed. Freedom of speech was severely restricted. Another serious outcome was forced sterilization and slum demonstration. Host populations control measure affected to poor, leading to widespread anger. The 42nd Constitutional Amendment Act 1976, also called a mini constitution, increased the power of the central government and reduced the judicial reviews. Overall, there was a decline of a democracy where excessive executive control over the legislative judiciary. However, after the emergency was lifted, general elections were held in 1977. The Congress party was defeated and the Janata Party came to power, showing a strong public rejection of authoritarian rule. To conclude, the emergency period is remembered as one of the darkest chapters in Indian democracy. Through it, both short-time administration, efficiencies, ban damage, civil liberty, and democracy values.
At the same time, it strengthens people awareness and commitment to democracy is the long run time. Thank you all. Thank you, Juliet. Now I request Deepika to take over the dais. Followed by Deepika, I request Ms. Jeromika to get ready. Respected chief guests, honorable judges, teachers and participants, a very good afternoon to one and all. Today, as we mark 50 years since the darkest hour of our republic, the emergency of June 25, 1975, let us reflect on the shadows it cast and the light it demands we safeguard. The shadow of 1975. Indira Gandhi, invoking Article 352 amid political turmoil, economic strife, and judicial rebuke, plunged India into 21 months of authoritarian rule. Over 1 lakh voices, opponents, journalists, activists were silenced in detention without trial under MISA, pressed, gagged, habeas corpus suspended, and the 42nd Amendment twisted our constitution to exalt execution whim over fundamental rights. Forced sterilizations scarred the poor. Elections were rigged and parliament became a merry echo chamber. Abuses that tested our soul. Civil liberties evaporated as judiciary and institutions bore to the executive. This was no more crisis response but a calculated power grab, proving how constitutional safeguards, if unchecked, became chains on democracy itself. Enduring lessons for us all. Fellow parliamentaries, vigilance is our scarred duty, not just against overt emergencies, but subtle erosions like narrative control or institutional capture. The 1977 electoral rebuke restored our freedom. Let it remind us to fortify an independent judiciary, a fearless press, and a vibrant civil society. Citizens prioritize constitutional fidelity. Spot authoritarian whispers early, lest they roar again. In this house, let us pledge never again. Jai Hind. Thank you, Deepika. Now I request Jeromika to take over the dais. Next, I request Janani to get ready. அன்புக்குரிய ஆசிரியர்களே, அன்பான மாணவர்களே, அனைவருக்கும் என் வணக்கம். 1975 ஜூன் 25ஆம் தேதி இந்தியாவில் அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டது. இந்திரா காந்தி பாராத இந்த காலம் இது. இந்த அவசர நிலை சுமார் 21 மாதங்கள் நீடித்தது. இந்த காலத்தில் மக்கள் அடிப்படை உரிமைகள் நிறுவப்பட்டது. பத்திரிகை சுதந்திரம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. பல அரசியல் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள். மக்கள் தங்களின் கருத்தை சுதந்திரமாக சொல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. ஆனால் இந்த அவசர நிலை நமக்கு சில முக்கியமான பாடங்களை கற்றுத்தந்தது. முதல் பாடம், ஜனநாயகம் எப்பொழுதும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இரண்டாம் பாடம், அதிகாரத்திற்கு கட்டுப்பாடு அவசியம். மூன்றாம் பாடம், பத்திரிகை சுதந்திரம் இல்லாததால் ஜனநாயகம் உயிருடன் இருக்க முடியாது. நான்காம் பாடம், மக்களின் விழிப்புணர்வே ஜனநாயகம் உண்மையான சக்தி. 1977 தேர்தலில் மக்கள் தங்களின் வாக்கு மூலம் இதை நிரூபித்தனர். 50 ஆண்டுகள் கடந்தாலும் அவசர நிலை நமக்கு ஒன்றை நினைவூட்டுகின்றது. உரிமைகள் இலவசமாக கிடைக்கவில்லை, அவற்றை நாம் காக்க வேண்டும். இன்றைய இளைஞரான நாங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டும், உண்மையை அறிய வேண்டும், ஜனநாயகத்தை காக்கவும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம்.
Thank you, Jeromika. Now I request Janani to take over the dais. I request Jacinta to get ready next. மாண்புமிகு நடுவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் என் அன்பான நண்பர்களுக்கும் என் பணிவான வணக்கம். என் பெயர் ஜனனி. நான் பிபிஏ 2ஆம் ஆண்டு மாணவி. இன்று நான் பேசப்போகும் தலைப்பு 1975 அவசர நிலை. அது ஏன் நடந்தது? அதன் மூலம் இந்திய ஜனநாயகம் என்ன கற்றுக்கொண்டது? 1975ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் பிரதமராக இருந்தவர் திருமதி இந்திரா காந்தி அவர்கள். அதே ஆண்டு ஜூன் 25 அன்று இந்தியாவில் அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டது. அரசாங்கம் கூறிய காரணம் நாட்டில் உள்கலகம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆபத்து. ஆனால் உண்மையான பின்னணி இதைவிட ஆழமானது. 1971 தேர்தலில் இந்திரா காந்தி அவர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றார். ஆனால் 1975 அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் அவரது தேர்தல் வெற்றி தவறான நடைமுறைகளால் நடந்ததாக தீர்ப்பு வழங்கியது. அந்த தீர்ப்பு அவரது பிரதமர் பதவிக்கு பெரிய சவாலாக மாறியது. அதே நேரத்தில் நாட்டில் விலைவாசி உயர்வு, வேலையில்லாத நிலை, மாணவர் மற்றும் தொழிலாளர் போராட்டங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தன. அவசர நிலை என்றால் என்ன? மக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் நிறுத்தப்பட்டன. செய்தித்தாள் சுதந்திரம் அடக்கப்பட்டது. எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். அரசை விமர்சிப்பதே குற்றமாக மாறியது. ஜனநாயகத்தில் அரசு மக்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். ஆனால் அவசர நிலை காலத்தில் மக்களே அரசுக்கு பயந்தார்கள். 21 மாதங்கள் இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடாக அல்லது அதிகார நாடாக என்று கேள்வி எழுந்த காலம் அது. 1977ஆம் ஆண்டு அவசர நிலை முடிவுக்கு வந்ததும் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. அப்போது மக்கள் மௌனமாக இல்லை, தங்கள் வாக்கின் மூலம் அரசுக்கு பதில் கொடுத்தார்கள். அதே இந்திரா காந்தி அரசு தேர்தலில் தோற்கடிக்கப்பட்டார். இதுவே இந்திய ஜனநாயகத்தின் உண்மையான சக்தி. இந்த நிகழ்வு நமக்கு சொல்லும் முக்கியமான பாடம் என்ன? அதிகாரம் நிரந்தரம் அல்ல. உரிமை பயன்படுத்தாவிட்டால் அது பறிக்கப்பட்டுவிடும். இன்று அவசர நிலை நேரடியாக அறிவிக்கப்படாமல் இருக்கலாம். ஆனால் பயம், பொய் தகவல்கள், அதிகார அழுத்தங்கள் இவையும் மறைமுக அவசர நிலைகளே. எனவே மாணவர்களான நாமே விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் ஜனநாயகம் புத்தகத்தில் வாழ்வது அல்ல, மக்களின் குரலில் தான் வாழ்கிறது. நன்றி. Thank you, Janani. Now I request Jacinta to take over the dais. I request Meena Megla to get ready next. மாண்புமிகு நடுவர் அவர்களே, ஆசிரியர் அவர்களே, அனைவருக்கும் என் வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 1975ஆம் ஆண்டு ஜூன் 25 அன்று இந்தியாவில் அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டது. இது இந்திய ஜனநாயக வரலாற்றில் மிகவும் முக்கியமானதும் அதே நேரத்தில் சிந்திக்க வைக்கும் காலகட்டமாகவும் இன்று அந்த அவசர நிலைக்கு 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் அதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்களை நினைவு கூற வேண்டும். அவசர நிலை காலத்தில் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள பத்திரிகை சுதந்திரம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. பல அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் செயற்பாட்டாளர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இதனால் ஜனநாயகத்தின் உண்மையான அர்த்தமே கேள்விக்குள்ளானது. இந்த நிகழ்வுகள் நமக்கு ஒரு முக்கியமான உண்மையை உணர்த்துகின்றன. அதாவது ஜனநாயகம் எப்போது பாதுகாப்பு தேவைப்படும் அமைப்பு என்பதே. அவசர நிலையிலிருந்து கிடைத்த முதல் பாடம் அதிகாரம் ஒரே இடத்தில் குவிக்கக்கூடாது. அதிகாரத்திற்கு கண்காணிப்பு இல்லையெனில் அது மக்களின் சுதந்திரத்தை பாதிக்க முடியும். இரண்டாவது பாடம் சுதந்திரமான நீதித்துறை, ஊடகம் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் ஜனநாயகத்தின் அடித்தளம். இவை வலிமையாக இருந்தால்தான் ஜனநாயகம் நிலைத்திருக்கும். மூன்றாவது முக்கிய பாடம் மாணவர்களின் பங்கு. 1977 தேர்தலின் மக்கள் வாக்கு மூலம் ஜனநாயகத்தை மீட்டெடுத்தனர். அதில் இளைஞர்களின் விழிப்புணர்வே முக்கிய காரணமாக இருந்தது. இன்றைய கல்லூரி மாணவர்களான நாம் வாக்குரிமை, கருத்து சுதந்திரம், சமூக பொறுப்பு ஆகியவற்றின் மதிப்பை உணர வேண்டும். சோஷியல் மீடியாவில் மட்டுமல்ல, சிந்தனையிலும் செயலிலும் பொறுப்பான குடிமக்களாக மாற வேண்டும்.
ஜனநாயகம் நமக்கு தானாக கிடைத்த உரிமை அல்ல, அதை பாதுகாப்பது நமது கடமை. இந்த 50 ஆண்டுகள் நினைவு கூறும் தருணத்தில் நாம் அனைவரும் ஒன்றாக உறுதி ஏற்போம். இந்த இந்திய ஜனநாயகத்தை எப்போதும் காப்போம் தலைமுறையாக நாம் இருப்போம் என்று என் கருத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Jacinta. Now I request Ms. Meena Meghala to take over the dais. Next, I request C. Abhinaya to get ready. வணக்கம், என் பேர் மீனா மேகலா, பிபிஏ ஃபர்ஸ்ட் இயர். வந்திருக்கும் என் ஐயாவுக்கும் வந்திருக்கும் என் அம்மாவுக்கும் வணக்கம். நான் பேசிக்கொள்வது 50 வளர்ப்புக்கு என்று 1975 1977 வரைக்கும் நம்ம பண்ண 2 வருஷம் உழைப்புக்காக ஒரு விஷயம்தான் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம். 1975 1997 என்ன பிரச்சனையெல்லாம் நடந்ததுன்னு நான் சொல்ல போகிறேன். அதில் நடந்த 2 பிரச்சனை உலகப்போர். 2 போரை நம்ம சந்தித்தோம். ஒரு போர் சைனா போரும், இன்னொரு போரும் பாகிஸ்தான் போரும். 2த்தையும் நம்ம சாதித்தோம். அதுவும் தவிர்த்து நிறைய மக்கள் இருக்கிறாங்க என்று சொல்லி வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நிறைய மக்கள் போராட்டம் நிறைய விஷயம் செய்யணும். உணவு இல்லாமல் எல்லாரும் செத்து போனாங்க. படிப்பு நிறைய வசதி இல்லாமல் எல்லாரும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஏங்கி தவிச்சு எல்லாம் உழைத்தும் இல்லாமல் போனாங்க. அப்போது ஒரு ஆண்கள் குடும்ப கட்டுப்பாடு என்று கட்டுப்படுத்தாங்க. ஏன்னா மக்கள் தொகை அப்போ குறையவே இல்லை. ஏன்னா அது ஆண்கள் ரொம்ப அதிகமாக பெண்களை பெற்று குழந்தை இருந்தாங்களா, அதனால ஆண்களுக்கு குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ண வேண்டும் என்றும் நினைத்தாங்க. ஆனால் இப்போ இந்த தலைமையில் ஆண்களுக்கு பதிலால் பெண்களுக்கு நம்மளுக்கு குடும்ப கட்டுப்பாடுக்கு கற்றுக்கொள்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் நிறைய விதமான எது இருந்தாலும் பேசிக்கொண்டு போகும் என்று நினைக்க மாட்டோம். போராட்டம் போர் என்று நடித்து ரத்தத்திலேயே நம்ம ஊறிக்கொண்டு இருக்கோம். ஆனால் நிறைய விஷயத்தை பேசினால் எது இருந்தாலும் சாதிக்க முடியும், எதுவும் எதில்லை. ஆனால் ஒரு வார்த்தை ஒரு சொல் என்று வெளியேந்து வரணும் என்று நினைக்கிறது தவறு. நம்ம வீட்டுக்குள் நம்ம அம்மா அப்பா எல்லார்கிட்ட வருவது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அப்படி ஒரு விஷயம் வந்தால் தயவு செஞ்சு யாராவது சொல்லுங்கள், இது தவறு, செய்யாத அப்படின்னு சொல்வது ரொம்ப பெரிய விஷயம். நன்றி. Thank you, Meena. Now I request C. Abhinaya to take over the dais. முத்தாம் அமுதாம் செந்தமிழாம் என் செம்மொழியாம் தாய்மொழி தமிழுக்கு முதல்கண் வணக்கம் தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கு அமர்ந்திருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஏனைய பெருமக்களுக்கும் என்னை போன்ற மாணவர்களுக்கும் எனது முத்தான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் இப்போது பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு இந்திய ஜனநாயகத்தின் அரசியலமைப்பின் 50 ஆண்டு கால காலகட்டத்தில் நாம் கற்ற முக்கியமான பாடங்கள் பற்றியே. ஜனநாயகம் என்பது மக்களுக்காக மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு ஆட்சி என்று நாம் படித்திருப்போம். ஆனால் அந்த ஜனநாயகம் ஒரு இருண்ட அறைக்குள் தள்ளப்பட்டால் அதன் நிலை என்னவாகும் என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டியது மிக முக்கியமான விஷயமாகும். அதன் காரணமாகவே 1975 ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட தேசிய அவசர நிலை காரணமாக எண்ணற்ற மக்கள் மற்றும் தேசிய கட்சிகள் பெரும் அவலநிலையை சந்தித்தன. முதலாவதாக அச்சட்டத்தின் கீழ் இந்திய நாட்டின் குடிமக்கள் அனைவரும் தங்களுக்கான உரிமைகள் பலவற்றையும் இழந்தனர். முக்கியமாக பத்திரிகைகள், ஊடகங்கள் என பல துறைகள் தங்களது வேலைகளையும் இழந்தது. ஊடகங்களில் வரப்படும் செய்திகள் அனைத்தும் அரசாங்கத்திற்கு எதிரானதாக இருந்தால் அவ்வூடகங்களும் செய்தி துறைகளும் தடை செய்யப்பட்டு முற்றிலும் முடக்கப்பட்டன. மேலும் அரசாங்கம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலையும் எடுத்துக் கூறுவதாக இருக்கும் பத்திரிகைகள் தங்களது முன்பக்க முகங்களை வெறும் வெற்று பக்கங்களாக மட்டுமே துறந்தன. அது மட்டுமன்றி உள்நாட்டு பாதுகாப்பு பராமரிப்பு திட்டம் என்ற பெயரில் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் என்ற பெயரில்
மிசா என்ற வடிவில் மக்களுக்கும் உள்நாட்டு தலைவர்களுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் பெரும் ஆபத்து வரும்படி நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் காரணமின்றியும் எந்த ஒரு அடையாளமும் இன்றி கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். மேலும் அவர்கள் 50 ஆண்டுகள் 1.5 ஆண்டு கால அரசியலமைப்பின் சாசனத்தில் அது ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த ஜனநாயக அரசியலமைப்பு முடிவாக மக்கள் அனைவரும் மிக பெரும் பாடுபட்டது என்பது நம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றே. ஆனால் அதை எல்லாவற்றையும் விட கொடுமையானது மிக என்னவென்றால் குடும்ப கட்டுப்பாடு என்று ஏற்படுத்தப்பட்டு நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தங்களது பரஸ்பர உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் மிகவும் துன்புறுத்தப்பட்டனர். ஆனால் அரசாங்கம் எப்பொழுதும் வலுவானதாக இருந்தாலும் மக்கள் தனது மனித சக்தியினாலும் தேசப்பற்றினாலும் அதை வீழ்த்துவதற்கு 1977ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பில் மக்கள் அனைவரும் முன்னறிவிப்பாக செயல்பட்டு சிறப்பாக செயல்பட்டதால் 1977ஆம் ஆண்டு மக்களுக்கு தீர்வு கண்டது. நன்றி. Thank you, Abhinaya.
Dear participants, thank you for your valuable presence and sorry for the delay. Your lunch is ready downstairs. After the certificate distribution, you can collect your lunch. Please wait for some time. Good afternoon, everyone. First, I thank Mark Gregorios College for giving this opportunity to me. So just a few comments about the program and inputs for the participants. I am Dr. Ashok, Associate Professor of History from Madras Crescent College. So first, I congratulate all the participants because this is an event which took place in 1975, in which some of your parents would have born by that time. I'm so happy, being an historian, I'm so happy that you are able to turn back to history and bring back what is emergency. But I want to give some inputs to the participants. Number one is the topic. The topic is lessons for Indian democracy. But I found most of the participants, you spoke on emergency, but how this emergency is relevant to 2025, or what is the takeaway for us? Maybe if those who are selected for the next round, you have to have some more readings. And when it comes to this elocution, as they said, it's a 3 minutes time. And within this 3 minutes, you need to have an intro and you need to substantiate your argument with valid points. And you know, you are going to compete on a state level where probably, if I'm right, some 100 more participants will come in that race. So how best you are able to punch your points, that is very important. And we all felt, the jury, we felt, I'm so happy that people very engaged, people of 18 to 21, if you are able to come and speak in this place, that itself is the biggest credit. For that, I need to congratulate all the participants. But at the same time, there are certain basics for a competition. And these basics you need to
stick on to those basics. And number one is this time. They said 3 minutes time. So I do understand it is not so easy to do a task within 3 minutes. But you should make sure you confine your idea, crux your idea, and put it within 3 minutes time. And some of your participants were just reading. We felt they just took a piece of paper and they started reading. But I do appreciate them also, because for most of them it is their first time on stage. First time on stage. I know how I felt when I was on stage for the first time. So, and I also found use of colloquial language. Because when you come on stage, you are supposed to use an official language. And when it comes to elocution, you stick on to one language. I find people started talking in Tamil, suddenly they jumped to English, and someone also went to Hindi. It is fine. But when it comes to a competition, you should stick on to one language right from the start till up to the end. And we also found there should be a coherence in your thought and your presentation. It's not random, like it is almost like somebody coming and doing a lecture, throwing away points. No, you should have your talk in a coherent manner so that the other side, they will appreciate and understand. So this is the input from my side. I hope my jury members, they also gave the same inputs. And on behalf of the jury, I once again congratulate all the participants for your active participation, and our best wishes for those who are going to compete at the state level. Thank you very much. Good afternoon to one and all present here. I now request our Honorable Principal, our Director of Academics, and our respectable judge to the dais. I request Mr. Oswald Franklin, Youth Officer, NSS Regional Directorate, Chennai, and Mr. R. Professional NSS Regional Directorate, Chennai, to take over the dais. Great leaders are not introduced by the title alone, but by the impact they create. Now, I request our Honorable Principal, Dr. R. Shrikant Sir, to address the gathering. Honorable Secretary Father in absentia, respected Director of Academics, NSS Regional Office and University Office, the members,
members of the jury, faculty members, and my dear students, a very happy afternoon. It is indeed a pride moment at our institution in terms of hosting this competition at the Tiruvallur district level, and very happy that you people have participated and conveyed your thought process, you being the future generation. And this is also very important to understand, as the jury member was explaining, that you need to do a lot of readings. ChatGPT will not give you all these things. So you need to really read, and you need to be aware about what are the intricacies and nuances of the emergency, and why the emergency was declared, and how many times it was declared. So all these things. And most importantly, as the jury member was saying, that lessons, so that is the point I could understand from the jury members that was missed by some of the participants. Nevertheless, so you make sure those, as jury member was saying, make sure that you include these points who were shortlisted for the next level of competition, and do a greater level of reading. Do not go by this AI. That will only give you a little bit. It will not give you in-depth. So if you want to do in-depth and be master of this, then you need to do a lot of reading. Thank you, sir, for highlighting and pointing that on the part of the jury. So I'm going to understand that 300 plus registrations were there, but unfortunately some of the colleges could not send their students due to certain activities at their end. So we had only a handful of participants, and nevertheless that this is very, very essential. And I thank the chief guests, Dr. Stanley and Mr. Bhaskaran, who graced the occasion in the morning and shared their point of view. And I'm really happy that this session was given to us by the University of Madras recommendation. So Government of India program that we could organize it at our end, and we could do some sort of opportunity to the colleges at the district level to come forward and motivate the students to come and deliver the speech. So I extend my heartfelt gratitude to the Government of India, to the University of Madras, to the Ministry of Youth Affairs and Sports for entrusting Mar Gregorios College of Arts and Science this responsibility. And I hope that we have fulfilled the responsibility in a responsible manner. So we are deeply honored by the presence of the jury members. I'm sure the jury members would have enjoyed, and at the same time would have also had a tough time in grading the students. So, and not to mention about the student participants. So, without you, no program is a success. So, you are the part and parcel. So, I congratulate, my special compliments to each and every one of you for coming over here and participating and sharing your ideas. So definitely that is commendable. At this level, if you get involved, then it is very good, because future India depends on you. So you need to be taking the future India. So now the voting is there for 2026. I hope many of you would be the first time voters. So vote in a responsible manner. And I also take this opportunity to congratulate and appreciate the NSS program officers of Mar Gregorios College, as well as the program coordinators and all the members of faculty and student and volunteers who were involved in organizing today's function in a very grand manner. So I'm able to understand. Though I was not able to be present in the morning, I was seeing in the YouTube link, so it was there. So I was seeing through the YouTube link, and I could understand the way in which it was organized.
So it was a live relay that was going on YouTube link. I do not know whether you people were aware. You could have shared with your friends and classmates and your parents also if you had known. I do not know why it was not shared with you. So because I see many of the faces and I say YouTube link. So nevertheless, it will be in the YouTube, so you can show it to your parents, your friends, well-wishers. So that is always there. So once it is there, it is stored and it will be there. So you can take it and you can show it to them. So you need to understand, students, that democracy, when we say democracy does not survive merely through elections. That is what you need to understand. It is not only about, because that is what people say, no, elections, so it is a democratic country, anybody can become minister, chief minister, prime minister, etc. So democracy is not through elections nor through institutions, but it survives through the citizens of that particular country. That is we all. So you need to understand that we are supposed to be aware. So aware citizens, I should say. So it is aware citizens, and more or less, you can also say it is fearless voice. Because always we have that element of fear, no, within us, that what will happen if I say this, what they will think if I address this. So it goes on, the thought process goes on. So the fearless voice, and most importantly, responsible participation, like today you have participated. So this is true democracy, not the elections, not the institutions. So that is what I want you to understand. And as we conclude today, so let us carry forward the lessons learned, both in terms of the elocution, how it should be approached and what I should do as a participant, and also the spirit of dialogue. So that is also very, very important, that you need to be having that in mind. And as I was saying, the responsibility of a citizenship. So that is also very much required in today's context. So with these words, I formally thank each and every one of you, and also all the members who had put in tireless efforts to make it possible, this function in a grand manner. And once again, thank the judges who had done a commendable job, the program coordinators, the University of Madras and Regional Directorate, as well as the chief guests for gracing the function and being with us and witnessing and guiding every aspect of it. So wishing you all the very best. Shortlisted participants, you need not, others need not worry. So in a competition, it happens. So somebody is a winner and somebody is not a winner. I will not say loser, because winning, the opposite is not losing. That is not the other end. So winning, not winning, that's all. So it is not about losing. So I don't want you to get it in a different sense. So it is not about losing, but it is about waiting for another opportunity to make it very big. So congratulations and all the best. Thank you, sir, for your insightful address. Now I request Ms. Shanta ma'am, ICC coordinator and convener of today's program, to announce the shortlisted name list. Thank you, ma'am. I now invite our principal, Dr. R. Srikanth, and academic director, Ms. T. Elizabeth Phillips, and Mr. Vijay and Mr. Franklin to come forward and distribute the certificates for the prize winners. So, the district level youth competition has come to an end, and out of 35 students, 10 students have been shortlisted for the state level competition. First, M.V. Nirmal from Air Force School, Avadi.
MV Nirmal from Air Force School, Avadi. A. Mahalakshmi from University of Madras. R. Achyut from DG Vaishnav College. Next, R. Samyukta from Mar Gregorios College of Arts and Science. A. Ibrahim Mohammed Afzal from Mar Gregorios College. Ibrahim Mohammed Afzal. M. Mihi Kiran from Mar Gregorios College of Arts and Science. M. Mihi Kiran. Yes, Janardhanan from Mar Gregorios College of Arts and Science. L. Niveda from Mar Gregorios College of Arts and Science. Yes, Tahira from Mar Gregorios College of Arts and Science. Selected students, please wait. We have a group photo session. Selected students, please wait here. We have a group photo session. A. Banu Prakash from Mar Gregorios College of Arts and Science. Prize winners, please come on to the stage for the photo session. I request the NSS coordinator and assistant coordinator to join us for the photo session.
I request everyone to stand straight for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you for being a wonderful participant. I request you all to collect your lunch in the guest room in the ground floor. I request all the participants to collect your lunch in the guest room in the ground floor.